Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. For the island of black, navy blue check, Yakama, 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 that's evil, that's evil. You are confused. The love is too much. 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 Yakama, Yakama, let's go. For the island of black, navy blue check, Yakama, 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 that's evil. That's evil. You are confused. The love is too much. 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 Yakama, Yakama, let's go. For the island of black, navy blue check, Yakama, 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 that's evil. You are confused. The love is too much. 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 Yakama, Yakama, let's go. For the island of black, navy blue check, Yakama, 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 that's evil. That's evil. You are confused. The love is too much. 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 Yakama, Yakama, let's go. For the island of black.
Which is it for you, Dr. Badaya? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadaya. The government is part and parcel of the killers. That's big. Yes. Okay. How would the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They are already in the south, in the rainforests of the south. They are everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Okay, all right, let's try and resolve the problem. Bear with me. I hope you can hear me now. I hope my sound is coming out now. Even though I can't hear myself. Let's see. I hope you can hear me now. I think the sound is back now. I hope my sound is coming out.
I think we're good. Emma Binu Momonto Shele níbẹ̀. Thank you so much, Adekunle Adepoju, my brother. Omani láti bá mi send the details here. I'll send message here later. Yeah, I think we're back now. I'm not sure what happened. Even though while the laptop in here no, actually breaking news, a press release chief. So we're good to go. I wanted to use a laptop tonight, even though I was a bit lazy. I was asking the family whether I should use my phone or use the laptop. But if I do laptop, I can show a lot of things at the background. And I wanted to repeat the discussion we had, So for me, another maybe 2-3 minutes so that we can get the Instagram on. And that way, all the broadcasts and all the platforms will be ready. So what I might have to do while I'm doing that is maybe we should just bring something up on the screen while we are preparing for that. Let's watch this. As we are back again, rally Tenwoyi, èyí tó ṣẹlẹ̀ ní Ekiti. The next rally, we're expecting nothing less than 1 million Yoruba people on the street. Igboho Oòṣà. So, kékeré ni wọ́n rí nínú rally Ekiti. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ má bínú pé sound yẹn kọ́kọ́ jáde lẹ́ẹ̀kan. But I think we're good to go now. I can forget to Instagram already, and then we will be good to go. A kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá nílé àti locals. A kú ìsinmi ẹ̀mí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìtagbédá ní kò lè bọ́ sí. Mo ní ẹ̀ kí n ṣọlọ́run. Ọlọ́run sọ pé ìran Yorùbá máa dúró. Ẹ jẹ́ agbọ́n tí bàbá Wọlé Ṣóyínká náà sọ níbí. So what do they expect of us now? Now that this war is on our doorstep. Of course, there has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already slaves in our own land. That for me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. So what do they expect of us now? Now that this war is on our doorstep. Of course, there has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already slaves in our own land. That for me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. So what do they expect of us now? Now that this war is on our doorstep. Of course, there has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already slaves in our own land. That for me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. So what do they expect of us now? Now that this war is on our doorstep. Of course, there has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already slaves in our own land. That for me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. So what do they expect of us now? Now that this war is on our doorstep. Of course, there has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already slaves in our own land. That for me is personally intolerable. It's not. So, àti wà báyìí ní ibi tí a ti máa bára wa sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí. Mo fẹ́ make sure pé call phone tá a máa fi gba call
58%. Ẹ ká túbọ̀ máa charge yẹn díẹ̀ sí. Tásìkò tàbí gba call. Ibi tá a bá lè ṣeré lálẹ́ òní. Holiday la kúkú wà lọ́wọ́ yìí. Àwọn ọmọ ò lọ sí school, kò sí school lọ́la. A kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà káàkiri gbogbo àgbáyé. Èmi náà kúkú ni èmi ọmọ yín, àbúrò yín, ẹ mọ̀ sí KOIKIMEDIA, tí a máa ń ṣe lot of education àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdí. Ẹni tó bá miss program àárọ̀ yìí, opportunity lè máa jẹ́ fún yín torí pé àárọ̀ yìí a lo software. Ẹ má bínú, mo kàn prepare the last Instagram because we have a lot of people that do not like Facebook. So I stream on all these platforms. We're live on MixLR and we're good to go. So I can see all the comments. Muki went America to Asia, Australia. At the post there Australia lady. Oshe track. These are part of how you can make money when it comes to a nation. Posting services is very, very lucrative for any country. But Nigeria, you don't have a good posting system. All these are so many things that will create job for us when we get to our nation. Which time wo níwájú wa yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń ṣe àdúrà gan lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo kí gbogbo ìyá wa lọ́tùn lósì, lọ́kùnrin, lọ́bìnrin, lọ́mọdé, lágbàlagbà. Ẹ má jẹ́ kí èèyàn kankan dẹ́rù bà wá pé ìran Yorùbá ò ní lọ. A máa lọ nítorí pé kò ń ṣe àwa ni a sọ bẹ́ẹ̀. Èyí tí Ọlọ́run sọ ni. Ọlọ́run ò dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ kó má múṣẹ. Torí pé Ọlọ́run kì í ṣe alábòsí bíi Nàìjíríà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà nílé gan tí wọ́n ń doubt pé ọ̀nà wo lẹ fẹ́ gbà lọ. A ní Ọlọ́run ló ní iṣẹ́ tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ á gbọ́ ọ́díò tí ìyá wa kan fi ránṣẹ́ sí mi. Ìrìn àjò yìí, ìrìn àjò Ọlọ́run ni. Màá edit ibi tó ń show 2020 ó ti pọ̀ jù. A máa edit bẹ̀rẹ̀ nísìnyí. Ìrìn àjò Ọlọ́run ni. Àwọn ọ̀dẹ̀ ń ṣe ju pé kí a ṣàlàyé fáwọn èèyàn àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdí tí ilẹ̀ Yorùbá gbọdọ̀ fi dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Mo rí bàbá burúkú yẹn tẹ́ ń pè l'Ọbásanjọ́ tó ní if you don't make the right choice. Right choice wo ló tún sọ̀rọ̀ lé lórí? Àwọn alábòsí bàbá àgbàlagbà tó sì ń sọ pé káwọn ọmọ Nàìjíríà kọ́ lọ máa make a right choice by voting APC or PDP or Labour Party. The right choice today is for every Yoruba to get the hell out of Nigeria right now, and which is exactly what we are doing. Ẹ má bínú. Okay, while I'm doing that, let's listen to this audio that was sent to me. Lára àwọn ìyá wa kan tí Ọlọ́run fi àṣẹ sí lẹ́nu. Ọ̀nà t'Ọlọ́run gbà ṣiṣẹ́ láti ṣe iṣẹ́ rẹ̀ o. Ọ̀nà rẹ̀ nìkan kò mọ̀ o. Àwa máa rí ìdí ní èní. Aláìgbàgbọ́ wọn yóò ṣìnà o. Wọ́n kọ̀ àṣẹ Olúwa. Ṣùgbọ́n àwọn tó ń gb'Olúwa gbọ́ o, wọ́n kì yóò pòfo láyé. Èlì bẹ́ẹ̀ ni Olúwa Ọlọ́run. Jésù Kristi, Jésù Kristi, Jésù Kristi, Jésù Kristi. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Jésù, ẹ kú oríire, ẹ kú oríire, ẹ kú oríire, ẹ kú oríire. Fún ìmúṣẹ ìlú tuntun tí èmi Ọlọ́run alààyè ti gún fún yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá pera yín ní ọ̀dàlẹ̀.
tẹ́ pera yín ní ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá. Èmi Olúwa Ọlọ́run alààyè ń fún yín ní ìkìlọ̀ wípé ẹ lọ sọ̀wé agbẹjẹmọ́wọ́. Nítorí pé mo ti ṣetán báyìí mo ti sọ̀kalẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Yorùbá nation. Mo ti wà lórílẹ̀-èdè Yorùbá nation, mo ti ń dá bí ẹdun, mo ti ń rọ̀ bí òjò. Mo ti ń dára báyìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ alábọ̀dé, mo ṣetán láti pa yín run. Mo ṣetán láti gbẹ̀mí yín ní wákàtí yìí. Ẹ lọ sọ̀wọ́ agbẹjẹmọ́wọ́ kẹ́ jẹ́ kí àwọn ènìyàn mi kí wọ́n ṣe rálì tí wọ́n bá fẹ́ ṣe. Mo sọ fún yín wípé èmi ni Ọlọ́run alààyè tó gbé èyí tí ń ṣe Yorùbá nation tó gbé dìde. Eléyìí ń ṣe ìrìn àjò èmi Ọlọ́run alààyè ní Yorùbá nation. Gbogbo ẹ̀yin tí inú yín ò dùn sí tẹ́ jẹ́ ọmọ Yorùbá. Ẹ lọ sọ̀wọ́ agbẹjẹmọ́wọ́ nítorí pé èmi Ọlọ́run alààyè máa fi ikú wá yín rí. Ẹni tó bá mọ̀ wípé òun ò fẹ́ sọ ẹ̀mí òun nù kó fi àwọn ọmọ Yorùbá sílẹ̀ láti lè ṣe Yorùbá nation wọn. Kí wọ́n jẹ́ kí wọ́n ṣe Yorùbá nation wọn nítorí pé èmi Ọlọ́run alààyè ni mo rin ìrìn àjò yìí. Mo dé tìjàtìjà, mo dé togun-togun. Mo dé togun-togun, mo dé tìjàtìjà, mo dé togun-togun. Mo ṣetán, mo ti gúnlẹ̀ sí ìlú Yorùbá nation. Èlì Olúwa, ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá. Ẹ lọ sọ̀wé agbẹjẹmọ́wọ́. Mo rán àwọn ènìyàn sí yín, ẹ lọ sọ̀wé agbẹjẹmọ́wọ́. Tẹ́ bá gbé ìgbésẹ̀ kankan, ẹ fi ikú ṣe ìfàjẹ kí ọjọ́ rálì náà kó tó dé. Jehovah Olúwa, bẹ́ẹ̀ni. Ẹ fi ìdí ṣe ikú, ẹ fi ṣe ìfàjẹ kí ọjọ́ náà tó dé. Mo sọ fún yín wípé Yorùbá nation àwọn àyànfẹ́ mi ni wọ́n ń ṣe. Ẹ gbọ́ràn. Ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ ilẹ̀ ọmọ Yorùbá. Ẹ gbọ́ràn. Èmi Ọlọ́run alààyè ni mo dé. Mo dé togun-togun, mo dé tìjàtìjà. Mo ti gúnlẹ̀ sí tí ń ṣe ìlú Yorùbá. Mo ti gúnlẹ̀ sí ìlú Yorùbá nation. Mo ti rán àwọn ẹ̀mí mímọ́, mo ti rán àwọn áńgẹ́lì mi. Mo ti rán wọn sínú ilẹ̀ Yorùbá nation. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá jẹ́ alábọ̀dé. Àwa ti wá ṣetán, àwọn màlẹ́kà mi ti ṣetán láti já okùn ẹ̀mí yín, kí àwọn ìran Yorùbá nation kí wọ́n lè ní àlàáfíà. Ẹ̀yin tẹ́ pera yín ní alágbára. Tẹ́ sọ wípé ẹ̀yin ni alágbára ayé. Èmi ni Ọlọ́run tó dáyé. Èmi ni Ọlọ́run tó dá ọ̀run. Kò sẹ́ni tó ní agbára tó mi. Nítorí pé tí mo bá ní pé kẹ́ má jí mọ́, bẹ́ẹ̀ ni mo ní agbára láti sọ bẹ́ẹ̀. Mo ní agbára láti gba ẹ̀mí yín. Mo ní agbára láti dá ẹ̀mí yín sí. Èlì, bẹ́ẹ̀ni, Olúwa. Ẹ lọ sọ̀wọ́ agbẹjẹmọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọ̀dàlẹ̀. Ẹ lọ sọ̀wọ́ agbẹjẹmọ́wọ́. Ẹ jẹ́ kí àwọn ènìyàn mi kí wọ́n lọ. Ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ. Èmi Ọlọ́run ni mò ń rìnrìn àjò yìí. Ẹ fi àwọn ènìyàn mi sílẹ̀. Ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ. Nítorí pé àsìkò náà ti wá dé báyìí. Yorùbá nation ó ti wá sí ìmúṣẹ. Ẹni tó bá létí kó gbọ́. Yorùbá nation ó ti wá sí ìmúṣẹ. Àlàáfíà fẹ́yìn ọmọ Yorùbá. Ọpẹ́ ló ń jẹ rẹ. Ọpẹ́ ló ń jẹ rẹ. Wá ní yé ń jàmàlà, yé ń jẹ kọ́kọ́rẹ́ o. Ọpẹ́ ló ń jẹ rẹ. Àwọn Mùsùlùmí á ní Sọ̀lú Alá Nàbí Karim sallallahu alayhi wa sallam. Àwọn oníṣẹ̀ṣe á máa kí Ọlọ́run ní bó ṣe mọ̀ pé. Àníṣẹ́ wọ́n ní ká máa dúpẹ́. Ọpẹ́ ló yẹ kó pọ̀ nínú bí ìrìn àjò yìí nísìn. Àwọn èèyàn ń fi Elédùmarè ẹ fi ń ta yín. Ìgbòho sọ̀rọ̀, ó ní àwọn alálẹ̀ fẹ́ jáde. Kábíyèsí Ọlọ́run.
àwọn èèyàn rò pé eré ni Ìgbòho ṣà wọ́n ní ká jẹ́ kí ọpẹ́ pọ̀ nínú ìrìn àjò yìí èyí tó kù ìwọ̀nba díẹ̀ ni ẹ sọ fún àwọn tó ṣe ń rò pé eré ni ta gbé dání pé Ọlọ́run ọba tí olúkálukú wa gbé dání tí à ń sìn ó ní òun fẹ́ dábírà òun fẹ́ fira àwọn wọn sí mùsùlùmí tó jẹ́ ọmọ Yorùbá òun fẹ́ fira àwọn wọn sí kìrìsìtẹ́nì òun fẹ́ fira àwọn hàn sí àwọn oníṣẹ̀ṣe pé òun ni Ọlọ́run tó ti ń bẹ tá sì máa bẹ ẹ̀yin tí ẹ sì ń doubt pé ṣé ìran Yorùbá máa dá dúró àti pé ọ̀nà wo la máa gbà Ọlọ́run náà fẹ́ ṣiṣẹ́ ẹ̀ ń béèrè pọ́nà wo Ọlọ́run lè pa gbogbo politician kílẹ̀ ọ̀la tó mọ́ Ọlọ́run lè fi àǹjọ̀nú ó lè fi oríṣiríṣi nǹkan fi bá wọn jà ó lè fi atẹ́gùn bá wọn jà Ọlọ́run yẹn lẹ́yìn wá ń sọ pé níbo ló wà Ọlọ́run náà ń dé tán ó lóun dé tán tóun fẹ́ gba ìran kan sílẹ̀ nítorí pé ó ní iṣẹ́ tí ìran yìí náà láti ṣe iṣẹ́ tí ìran yìí wá fẹ́ ṣe ǹjẹ́ ẹ̀yin gbàgbọ́ pé àsìkò náà ti dé báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá gan ò tí ì gbàgbọ́ pé àsìkò yẹn ti wọlé dé àwa tí a ti gbà pé àsìkò yìí ti dé ẹ má tún jẹ́ ká ṣeyèméjì bàbá Ọbásanjọ́ bàbá burúkú àwọn bàbá ìkà àwọn bàbá tó ti bayé jẹ́ ó ní tí gbogbo yín ò bá tún lọ dìbò 2023 tẹ́ ẹ̀ bá lọ ṣe the right thing bàbá yẹn tún rò pé òun wà relevant kò mọ̀ pé òun wà relevant níṣojú àwa kan mọ́ nísìn ẹ̀yin tí ẹ bá ṣe ń gbọ́rọ̀ bàbá yẹn á jẹ́ pé làákàyè yín ó kù díẹ̀ káàtó àwọn kan ní àwọn àgbàlagbà mo ní àgbàlagbà nínú ilé bàbá tiẹ̀ kò ń ṣe nínú ilé bàbá tèmi nítorí pé àwọn bàbá burúkú àwọn bàbá rádaràda bẹ́ẹ̀ ni Mr. Stephen àwọn bàbá òṣì àwọn bàbá tó ti bayé jẹ́ mo bá bàbá mi kan sọ̀rọ̀ ọ̀nkún mi náà ni àjọ ń gbé níbí báyìí ni wọ́n ní Mr. Koiki mo tẹ̀ ń sùn nígbà tó pè mí ni mo wá gbà tí mo jí mo wá pè wọ́n padà he lives there in UK as well mo ti gbé wọn wá sórí program rí bí ẹ̀ẹ̀mejì bí ẹ̀ẹ̀mẹ́ta kó tẹ̀ tó dípà bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation I call him Engineer Ọ̀pánúgà wọ́n ní Koiki wọ́n ní ṣé mo tẹ̀ mọ̀ pé Commonwealth wà nínú ẹ̀ ìwúlò wo ló ṣe fún wa mo ní èmi náà mọ̀ we spoke about a lot of things and he said he saw my video tí mo ṣe nípa the scramble for Africa àwọn òyìnbó ti bayé jẹ́ but Elédùmarè wa náà òun dé Ọlọ́run ọba ògo lóhun dé Ọlọ́run ọba àwọn ọmọ Yorùbá it doesn't matter ẹ má yẹ kó sọ fún wa pé ẹ̀sìn kan ó ga jù kan lọ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kan la gbé dání nítorí ìjà ẹ̀sìn kan la ṣe ń ṣe gbogbo wàhálà tá à ń ṣe ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ìta gbé dání òun ni pé a fẹ́ òmìnira a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kò mí pé ẹni tó ń ṣe ìṣẹ̀ṣe ó special ju ẹni tó ń ṣe Kristẹni àbí Mùsùlùmí but Ọlọ́run tí gbogbo wa ń pè ní ọ̀nàkọnà tí a fi ń pè ó náà òun dé tóun fẹ́ dábírà ó náà òun máa gbéṣe òun dé tí gbogbo wa máa witness láìpẹ́ láì jìnnà because a lot of people are also thinking that this journey of Yoruba nation will be dragged for a very long time. mo sọ fún yín wọ́n tún ní máa ṣàlàyé fún yín ìyẹn bàbá wa Chief Sunday Igboho ó ní àwọn alálẹ̀ máa jáde ó kù díẹ̀ mega rally tí wọ́n máa pè gbogbo rally tí ẹ ṣe ń gbọ́ lọ́tún lósì whether irú ìtọ́fẹ́ ṣe ní United Nations àbí ìtafẹ́ ṣe ní London the 13 fún ẹni tí ó bá láyè ọpẹ́ náà ni o èyí tí a fẹ́ lọ ṣe ní London èyí tó fẹ́ ṣe l'Amẹ́ríkà ní September and I think moribo ẹ̀gbọ́n mi Jimmy Boy wọ́n ti post ẹ̀ sórí YouTube wọn I will try and see if I can bring it out as we continue with this program tonight.
one thing we've got to understand is the time is now here with us. And the time that we're talking about means that the Yoruba must now leave Nigeria and become an independent nation, whether the international community agrees or not. The Yoruba must claim back their birthright. Nobody should decide how we want to remain an independent nation, because each one of those people that you are waiting for are the same reason why we are here today. We will remain peaceful and we will remain absolute focus. Àmọ́ ká tó máa wọnú ètò lọ ní àṣálẹ́ yìí, ǹjẹ́ ẹ tẹ̀ ń fi owó sínú GoFundMe for the Òmìnira Yorùbá, the security, which is very, very important. We need a lot of money. Ìrìn àjò yìí máa involve a lot of money, and don't let any gullible person tell you we don't need the money. This is the official account, which is part of the security. We also have the PayPal. I know a lot of us nílé náà fẹ́ dáwó sí àwọn nǹkan kan tá à ń sọ yìí, but fún ìdí kan àbí ìdí kejì is proving a bit difficult, and I can understand. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ ń sọ pé ẹ ṣe tún think of Bitcoin. And as we're talking about the Òmìnira security, we're also talking about the central account. Thank you so much, every single one of you that have joined us tonight. Our lórí program lọ́wọ́, mo wà lórí program, mo wà live lórí program. I'm live on the program. Okay, but I have not asked anybody to call yet, but I'll give you the preference. And I'm sure you're aware of that. Go ahead. Actually, I was more going to interview, what do you call it? This online, I was very, very angry. Ẹ má worry nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ṣé ẹ má ká ẹ fẹ́ràn láyà sílẹ̀. Àwọn yẹn wèrè àgbàlagbà, wèrè ẹ̀gbọ́n làwọn yẹn. Ẹ má ká àwọn yẹn disturb wa. It doesn't have any sense at all. So ọ̀rọ̀ ẹ má bring ọ̀rọ̀ láyà sí bíbá. Okay. Don't worry. Let me listen to your gbọ́ program ẹ fọ̀rọ̀ láyà sílẹ̀. Ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi àbí àbúrò ẹ̀gbọ́n mi tó ń pè ẹ̀gbọ́n mi náà ní. Ẹ má wíwá àwọn yẹn igbó àwọn lórí burúkú làwọn yẹn. Ogun tí náà ń ṣépè fóun náà ni a máa ṣépè fún ni. Torí pé àwọn ọmọ àlè Yorùbá làwọn yẹn. So ẹ má kọ́rọ̀ wọn jọ yín lójú. You know, kò sí ní tá máa fi irú wọn ṣe. Ẹ má gbọ́rọ̀ igbe wá, ẹ fọ̀rọ̀ igbe sílẹ̀. Ọ̀rọ̀ security tá ṣe máa báwa ṣe fi ń raise owó, táwa náà máa ra irinṣẹ́ tó tuntun, gbogbo tó bá need ọ máa ti rà á. Ní ọ̀kan máa sọ fún wa pé a ní defend ara wa. Àwọn ọ̀nà fẹ́ jà, but a fẹ́ defend ara wa nítorí pé wọ́n ti kọ́ àwọn gbogbo yín lọ ṣáà ti gbọ́ bàbá wa sójà tó sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ rántí orúkọ tó ń jẹ́ code name wọn yẹn. Rán mi létí Adékúnlé. Ṣé Màláíkà ni? Gbogbo yín ṣàlẹ̀ ti gbọ́ lórí Heritage. Ẹ dẹ̀ ti gbọ́ lórí audio tó ń jáde. I should have him on KOIKIMEDIA láìpẹ́ yìí náà. A máa rí wọn gbé wá sórí KOIKIMEDIA. Ẹni tó bá ti gbọ́ bàbá yẹn, sójà yẹn, ẹ lọ gbọ́ lórí Heritage TV. Ẹ rí i pé tí o bá ṣì ń rò pé o nílùú, you are wasting your bloody hell time. So gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ Igbo yẹn, àwọn yẹn kò gbọdọ̀ jọ yín lójú. Ìgbòho, wàláì gbogbo ẹnu mo fi sọ́wọ́ BMC Olúọmọ dá kó dúró. Kápápìà Ìgbòho ṣàlá sọ̀rọ̀ ẹ̀ kálẹ̀ MC Olúọmọ. Wọ́n bí Kúnlé Poli dúró. Wọ́n ò tí ì bí bàbá ẹni náà dá tí Ìgbòho bá jáde tó lóun ń bọ̀. Bọ̀tí ibi táwọn lọ́kọ́ nìyẹn lálẹ́ iná. Tásìkò bá tó tálálẹ̀ fẹ́ jáde. Ìgbòho tó ń bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé Fúlàní ń pa wá, òun fi dá dúró, ẹ wá ń sọ̀rọ̀ MC Olúọmọ. Kálẹ̀ MC Olúọmọ níwájú Ìgbòho. Ẹni Kóìkì ló sọ bẹ́ẹ̀.
ta ni Kúnlé Poli, ta ni gbogbo àwọn tẹ́ ń dárúkọ yẹn àti tó wà ní Ìbàdàn tó ń dún Ìgbòho ní ó ń dún mòhóhó Ìgbòho òòṣà ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. Ìgbòho sọ fún ẹ̀ka press release tá a release lánàá ni ó ń sọ fún Buhari pé èyí tẹ́ ṣe ní Biafra ó ti yàtọ̀ nísìnyí ẹ lè dánrú ẹ̀ wò nílẹ̀ Yorùbá wọ̀ ó rí àpé ẹ lọ ka statement yẹn dáadáa ẹ lọ digest the statement tá a release lánàá ẹ lọ farabalẹ̀ kẹ́ gbé kalẹ̀ kẹ́ kà ní sentence by sentence word for word ó ń sọ fún federal government pé àwọn tó kó wọlé whether inú igbó ló wà whether wọ́n wà lójú títì wa ni àwọn alálẹ̀ máa dìde láìpẹ́ yìí ẹ lọ fi owó sínú ṣe rí ta ṣe ń wo kinní ó ń drag this particular mo mọ̀ pé ẹ̀ ń fowó sínú PayPal náà but at least ó tẹ̀yẹ ká rí tágẹ́ẹ̀tì GoFundMe yìí délẹ̀. Sherry, I know a lot of you are now asking ẹ jẹ́ ká lọ ṣe rally ẹ jẹ́ ká declare but ǹjẹ́ a lè hit target yìí gan sef because as it is right now even tá a bá tẹ̀ ń fowó sínú PayPal ó jẹ́ ká lè hit target pé yes lótìtọ́ lódodo a mọ̀ pé àwọn ọmọ Yorùbá kan wà lágbàáyé ta ló ń jẹ́ auxiliary níwájú Ìgbòho auxiliary tó bá gbọ́ Ìgbòho máa sá lọ ni auxiliary bá gbọ́ tí Ìgbòho bá ń bọ̀ auxiliary tó bá gbọ́ pé Ìgbòho máa gbabẹ̀ kọjá 2 hours auxiliary ò tí ní gbabẹ̀ kọjá Ìgbòho là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Without security there can be no development. Central account can wait. Àtẹ̀ní kan máa fowó sí central account àmọ́ security ṣe pàtàkì mo dẹ̀ sọ fún yín pé confam ni èmi ṣe rí security account yẹn mo ti confam ẹ̀ and I don't need too many 3 people 10 people to confirm it. Confirm owó yẹn débi tó yẹ kó lọ so let us kàtú jig round gbogbo ọmọ Yorùbá ní gbogbo àgbáyé là ń bá sọ̀rọ̀ kò ń ṣe èèyàn kan la ní kókó wò sílẹ̀ ẹ lọ́wọ́ àwọn Biafra tẹ máa fi ń compare ní gbogbo gbà they raise money all the time because a ní politician tó kówó jẹ tó fi kówó fún wa nísìn irú àwọn politician nísìn $50,000 is Ike Ekweremadu was coming to this country nígbà tó dá dúró pẹ̀lú $20,000 that's like almost half of the money táwa ń wáyé one person Ike Ekweremadu according to source tá gbọ́ pé $20,000 ló confiscate lọ́wọ́ ẹ̀ nígbà tó ń bọ̀ nílùú yìí láti Turkey. So bẹ́ẹ̀ ṣe lè fowó sínú àwọn ibi tá à ń sọ ni pé líǹkì tí a gbé jáde àtúnṣe ẹ̀ síta ẹ click lórí líǹkì yẹn kódà ẹni tó wà nílé tó bá ní Mastercard Visa card ẹ sì lè fi sanwó sínú ibi tá à ń sọ yìí àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín nísìnyí. And it is important that we raise this $50,000 ASAP. We are not asking one person to put the money down. Ẹ wo gbogbo àwọn tó ti donate. Kódà tá bá calculate gbogbo show tí a ti wò lénìí láti àárọ̀. Ìtorí pé mo fẹ́ lè sọ pé mi ni mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ program láàárọ̀ nídàájí before 7 o'clock. And mo dẹ̀ lè ka gbogbo àwọn tó ti ṣe program lénìí tí mo ti gbọ́ àti tí mo ti share àti tí mo gbọ́. Lẹ́yìn ìgbà tẹ́mi parí ètò ẹ lọ wo total numbers àfàwọn tó wò. Ká tẹ̀ sọ pé give and take maybe 2,000 people watch my program this morning. Well, PayPal ò ní show lórí bíbá but what I'm saying is even if we have paid on PayPal you can still come and say okay ma give $10 sí bíbá. What we want to first do is pay kate kọ́kọ́ hit target yìí. I know people are making donation on the PayPal.
But even if you have done a PayPal, let us get this target. Oh, why important? Because target lele nisin. Target òun lele tá ń sọ yìí. Target ni. A fẹ́ hit target ni. Mo mọ̀ pé àwọn kan ti fowó sínú PayPal. But tó bá sọ pé nǹkan a fẹ́ hit is like pé àtẹ̀ the half of the target. And we are talking about a security for the Yoruba people. Ẹ kálẹ́ bàbá mi, èmi àti wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ láìpẹ́ ni, àwọn ti Cambodia ni, bàbá mi Paul. Ta ló ń jẹ́ Kúnlé Poli, ta ló ń jẹ́ Òṣèlérí, ta ló ń jẹ́ MC Olúọmọ níwájú Ìgbòho. Ìyẹn sílẹ̀. A ní kẹ́tẹ̀ kọ́kọ́ fún àwa lówó security kí wọ́n lè ṣe gbogbo ohun tó yẹ kó ṣe, gbogbo ìgbésẹ̀ tó yẹ kó gbé, gbogbo ohun tó yẹ kó rà, ká lè rà á dání. Torí pé tẹ bá ní ká lọ declare, which I want declaration as quickly as possible. Bó bá ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìn, mo sọ pé lẹ́yìn tèmi ṣe program, mo ti rí àrólé 1010, mo ti rí ìyá wa ìyá Yèyé Dára ti ṣe program, mo ti rí bàbá Gbàgede mo ti ṣe program, bàbá confam ti Amẹ́ríkà ti ṣe program, ó dà wá 5. Mo rí àwọn Odùduwà kí lorúkọ ìyá wa tó wà ní Italy yẹn, mo ṣẹ̀wò program wọn tán nísìnyí, àwọn náà ti ṣe program. Ìyá Alájẹ ti ṣe program, ó dèèyàn 7. Ta ló tún ṣe program tẹ́ tó confam lénìí? The mix LR is no sound. Really? Thanks for letting me know. Oh, they were on. Okay, what I'll do is I'm going to start the mix LR with my second laptop. More reason to, maybe I think the reason why I was having the first problem, not in total challenge. So I'm going to stop that one and I'll start the mix LR. Type. I want to one build this one. So I'm gonna stop a lane listening. I will start the next one. So I've stopped that one, and we're going to start the other one straight away. Emma Binu, Ejo, we need a very powerful second laptop ASAP. But Kateshi Kokoda with security. To bá jẹ́ pé wo laptop yẹn ló fi máa dúró náà, I don't mind. Kateshi Kokoda lọ ṣe security náà. Sherry, security is one of the most expensive areas that you can ever think of. Ó wà expensive because tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí ra àwọn kan méjì mẹ́ta, owó máa tán. So the MixLR have started again, and we should not have any problem because I'm running it from a different laptop now. So bí ṣe solo, okay, wọ́n ní Tẹ́ni Ọmọlógo náà ti ṣe program. So yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, Lady K, Ìjìnlẹ̀. That means 11 media ó ti ṣe program lẹ́nu, and yet we've not been able to raise. Okay, no, ntí mo fẹ́ lò bẹ́ẹ̀ ni pé tẹ́ bá wo àwa 11 media tá ti sọ̀rọ̀ lẹ́nu, average of 1,000 people ló wo program yẹn. So that means 11,000 people. Mo kàn sọ bẹ́ẹ̀ ni o, mo mọ̀ kó jù bẹ́ẹ̀ lọ. 11,000 people have watched all the media talking about break away from Nigeria, in their own different presentation. But yet, only 308 people have donated to the PayPal. Kátẹ̀ wá sọ pé nínú 11,000 yẹn, pátápátá give and take, only 5,000 ló wà labroad. The remaining 6,000 Nigeria ló wà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, and they are having difficulties to put money on the GoFundMe, maybe because GoFundMe doesn't recognize their. Kò ṣe pé àwọn náà ní owó lára àwọn 6,000 tó wà nílé, but fún díkan àbí díkejì kò sí owó, kò sí bank card wọn, ẹ mọ̀ pé sometimes they don't recognize it abroad. But what about the remaining 5,000 tó wà labroad? Ǹjẹ́ ẹ̀yin 5,000 tí ẹ ti gbọ́ gbogbo ètò tá ti ṣe, second program lèmi ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, ká tẹ̀ sọ pé àwọn tó kù ẹyẹ kọ̀ọ̀kan ló ti ṣe. This is my own second program for the day. I mean, àti wà níjọ́ kejì ní 12. You are watching a live transmission right now. Can we hit this target before the end of this month? Is the question now. Ǹjẹ́ a lè hit the target yìí? Somebody just put, I think, £10, if I'm right, because mo ṣe refresh anything. Kò láti jẹ́ owó tó pọ̀. If we have 5,000
ẹ jẹ́ ká ṣe mass yẹn nísìn tá bá ní 5,000 people tó bá fún wa ní $10 or ká tẹ̀ sọ pé $10, you know, whatever that will be in pounds. Èló lẹ́rù pa máa rí between now and end of August. Ìbéèrè ni o, tá bá rí àwọn tó bá fún wa ní $10 between now and the end of August. So that means pé àti spread ẹ̀ pé kólúkálukú lọ yọ $10 jáde láti fi donate sínú go. Mo mọ̀ pé ti send owó sínú PayPal tẹ́lẹ̀ rí, but ǹjẹ́ a lè sọ pé lórí KOIKIMEDIA nísìnyí o à ń launch pé ẹ máa lọ fi ẹ má kò ṣe pé fẹ́ send ẹ̀ sí mi o lórí bíbáyìí ká sọ pé between now ìní ní 12th of August 31st of August ní end of the month. So that means how many days ló kù fún wa so that ẹni tó bá tẹ̀ ní nísìn á mọ̀ pé òun ti jẹ gbèsè. Ṣé ká sọ pé a ti jẹ gbèsè? Èmi náà ti jẹ gbèsè, èmi náà máa fi tèmi sí. Èmi ti jẹ gbèsè and I think èmi sì lè fi mo lè fi $10 tèmi náà sí. Ẹ jẹ́ kí èmi náà lọ sórí kí n lọ click lórí link yẹn. I will be doing it from the back because mo ní ṣe lórí system because my card is locked into the laptop. So tí bá gbé síbẹ̀ gbogbo ilẹ̀ máa rí card details mi and I don't think you want to see that. So bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ báyìí nísìn èmi náà fi lọ fi $10 tèmi sí. Ní ẹni tó bá ní jù bẹ́ẹ̀ lọ o but mo kàn sọ pé tá bá ní ká raise $10 sínú àkáǹtì tí mo ò ní pé ká ṣe parí lè ní òbò ká kàn fún target pé before the end of August. Okay, $50,000 ni ẹ ṣe intention ni ẹ bàbá wa Táíwò Adébáyọ̀. Ṣé ká sọ pé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti gbọ́ prógráàmù àwa 11 media even though I'm not speaking on their behalf. Èmi náà ti ń ṣe $10 tèmi nísìn kó lè tètè kúrò lọ́rùn mi. A ti sọ pé a ti jẹ gbèsè. Ṣé gbogbo wa agree bẹ́ẹ̀? Wọ́n dẹ̀ ní tó bá fẹ́ fowó sí o lè sọ pé o ò fẹ́ fún wọn ní tips kó dá padà sí zero because ó ń bẹ mí pé ṣé mo fẹ́ fún wọn ní tips mo ní èmi ò lè fún yàn kan tips Yorùbá nation mo fẹ́ fún lówó. So bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí èmi ti ń ṣe $10 tèmi lọ báyìí. Ó dà pé mo ní owó mo sì lówó lórí PayPal mi so mo lè fi PayPal mi san. So no ẹ jẹ́ n lo káàdì mi. Káàdì mi dẹ̀ save sorry that's the good thing about àwọn phone tá ń lò ó ti save káàdì mi already. So bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí èmi náà ti ń ṣe kí ni mo ti okay ó ń béèrè the last 3 digit code mi. Ìbí báyìí nísìn amọ̀pọ̀ olú kí n wá sínú ilé èèyàn ẹgbẹ́ window ni mo fi káàdì mi sí. Tó bá jẹ́ Nàìjíríà nísìn ní ọ̀bí ẹ̀dá kó fi bank card sẹ́gbẹ̀ẹ́ window. So bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn èmi ti ń ṣe tèmi ìwọ náà lè ṣe tiẹ̀ o kó lè mú kúrò ńbẹ̀ tó ti di gbèsè. Ó mọ̀ pé tí ìwọ náà bá fẹ́ lọ tó bá kí wákàtí 5 wá máa sọ pé ó ti di gbèsè àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ́yìn máa ń sọ. So ẹ jẹ́ ká èmi ti ń donate tèmi báyìí kọ́lọ́run á jẹ́ kó lọ ó dà pé mo ṣàgbọ́dọ̀ ní £10 nínú bí kò tẹ̀ ìgbọ́dọ̀ ní tó £10 because $10 tó £10 láyọ̀ pé bí £8 because pounds lágbára díẹ̀. Tèmi náà má ti lọ ẹja àwò bí ó máa ṣó orúkọ mi. Kò ṣó orúkọ mi o orúkọ tèmi dà o èmi náà ti sanwó o lórí tó ṣó orúkọ mi ṣé torí pé mo ní kò display mi má ṣe é kéré o mo ní kó ṣó orúkọ mi nínà but mo ní evidence mo dẹ̀ lè show yín ní evidence thank you for your donation a receipt has been sent to musakalam@yahoo.com. So bá ṣe ń sọ̀rọ̀ bóyá kò tí reflect mi but mo mọ̀ kémi ti sanwó ní bíbáyìí mo dẹ̀ lè show yín ní evidence but mo wá mọ reason tí kò gbórúkọ mi jáde. So èmi ti san òun náà là ń sọ ìyá wa àti £10 àti $10 it doesn't matter $10 yẹn náà is just less than £10 because pounds lágbára ju dollar lọ so a kàn lo exchange rate of dollar. Ó ti sọ pé mi ti sanwó màá dẹ̀ show you what I will do is ẹ jẹ́ n yọ screen yìí kúrò kí n lọ sórí email mi ẹ jẹ́ n yọ screen yìí kúrò because mo fẹ́ access email mi ní back end even though I'm expecting to see my name there. Mo rí pé èèyàn kan náà ti fi $50 sí bíyà okay let me see all. Ó ti ṣí orúkọ mi àdúpẹ́ fọ́lọ́run inú mi dùn Kóìkì ó ti ṣí orúkọ ẹ̀ ó yá gbé padà
orúkọ tèmi nìyẹn ṣe rí pé mi náà rí pé èmi ti san gbèsè tèmi nìyẹn. Ìwọ náà tí o wá ń gbọ́ mi nísìnyí ó ti di gbèsè, o gbọ́dọ̀ san gbèsè yẹn. Ṣe rí pé mi ti san tèmi báyìí 1 minute ago. Ìwọ náà lè san gbèsè tó bá níjù, èmi ò níjù bẹ́ẹ̀ lọ, ẹ má bínú, tí bá níjù bẹ́ẹ̀ lọ màá fi ṣe, but èmi ò níjù bẹ́ẹ̀ lọ. Ló ṣe fáànù mi tó dẹ̀ takú, ló ti ṣiṣẹ́ tó sú ẹni. So èmi ti san gbèsè tèmi, kò ń ṣe dandan ni kí wọ́n san gbèsè yẹn lénìí, but o láti rántí pé tó o bá ti san before end of August, gbèsè yẹn máa hang sí ẹ lọ́rùn. Mo mọ̀ pé o ti sanwó sínú PayPal tẹ́lẹ̀, but intan sọ ni pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísinsìnyí àti fi òǹtẹ̀ sí pé kí gbogbo wa ń kọ́ o ká ṣe kí ni. Ẹni tó bá fẹ́ fún wa jù bẹ́ẹ̀ lọ àgbà o, èmi kọ́ lẹ̀ ń sanwó fún o, èmi ò ní access sínú àkáǹtì yìí o, kò ń ṣe KOIKIMEDIA account o, àkáǹtì ti security lọ́pẹ́, ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì. Gbogbo ọmọ Yorùbá, kò ń ṣe àwọn ọmọ àlè Yorùbá tó ń sọ pé wọ́n tuntun béèrè owó lórí social media, ẹ má dáhùn yẹn lóhùn. Tí Fúlàní bá jí gbé, kódà á lọ wá owó tí kò ní, á ta tí gbogbo tó tọ́jú sínú ilé ó máa tà. Because mo rántí pé bàbá Sulaiman tó ná gbé yẹn, wọ́n ná ta mọ́tò tó wọ́ọ̀tì 2 million àbí kíní kan million, wọ́n ta ní gbàǹjo lọ́tà nígbà tó di wàhálà tí wọ́n fẹ́ lọ rescue wọn. So àwọn tó bá ń sọ pé wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí ń gbowó lórí social, ẹ̀yin ẹ má dá wọn lóhùn. Àwa la mọ ibi tá à ń lọ, ká fèsì ibi tá à ń lọ. Ọlọ́run ti sọ pé a máa lọ, àmọ́ káwa náà máa sọ pé nígbà tí Ọlọ́run ti ní a máa lọ, irú ọ́díò tí mo play nísìnyí ká wá jókòó tatarata, ìyẹn kọ́ là ń sọ. But lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí a ti agree pé gbogbo ọmọ Yorùbá tó ti gbọ́ gbogbo mídíà látàná, 11 mídíà ló sọ̀rọ̀, a ti jẹ gbèsè £10 àbí $10. Tó bá fẹ́ fowó sí, kò ń ṣe dandan ni kò fún wọn ní tips, wàá kọ́ reverse kìíní ẹ̀ sẹ́yìn pé mo ò fún ẹ ní tips. So tábà rẹ̀ tó bá fi díẹ̀ sí kò mátà, but lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó ti di májẹ̀mú, kò ń ṣe májẹ̀mú covenant o, kò ń ṣe dandan o, torí kẹ́ má sọ pé kí ni bọ̀bọ́ ẹ̀ tó ń sọ lórí show ẹ̀ lénìí. Wọ́n ní what I'm saying is that if you want to pay from Yoruba land, I don't want to mention that failed state, please how do I pay? Ẹ bá ti click lórí link yẹn, tẹ bá ní the right card, visa or debit card, ẹ̀dẹ̀hún náà ní visa card, gbogbo iná lẹ́dẹ̀ ní káàdì yẹn. So bóyá ó máa wá lọ èmi ò mọ̀, because Nàìjíríà ìlú tí wọ́n respect Nàìjíríà ní, so mo mọ̀ bóyá ó máa lọ. Kò ń ṣe dandan ni kẹ́ ẹ san lénìí, but a ti sọ pé a ní láti sí èní ní 12 títí di 31st, tí bá máa padà wá ní 31st a gbọ́dọ̀ sọ pé owó ì ti pé, because èèyàn kan ti bá wa ṣe breakdown ẹ̀ pé tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí ń gba $10 yẹn láti sí títí di end of August, a rí $50,000 tá à ń wá yẹn, àdẹ́ pọ̀jù ẹ̀dẹ́ tó bá jù bẹ́ẹ̀ lọ kò pọ̀jù. But presently as we speak right now, every one of us has the responsibility to pay this $10. Though pounds lèmi fi sanwó, but $10 ló gbé jáde, but it doesn't matter. But ìgbà tí mo fẹ́ yọ owó tó fi mo fẹ́ sanwó yẹn, ó ń bi mí pé so tẹ́ bá lọ wo àkáǹtì mi nísìn, ẹ jẹ́ login sí àkáǹtì mi, because pounds tèmi fi sanwó yẹn nísìn ó lè má tó £8 equivalent. So mo kàn fẹ́ lọ wo àkáǹtì mi nísìn, so bí ṣe ń wo àkáǹtì mi lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, ó ń sọ fún mi bọ̀, because mo mọ káàdì wo lọ fi yọ owó ọ̀dà, though ó sì máa show pending transaction. Ó ti sọ fún mi níbí báyìí pé pending transaction GoFundMe Òmìnira Yorùbá wọ́n yọ £8.46. Èmi ti sọ gbèsè tèmi, Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́yìn náà rí ti yín san o, ẹ sọ àmì, èmi sọ àmì o, Ọlọ́run á jẹ́ kí ẹ rí ti yín san o. So that is on that. Now let's come back to the conversation. My name is Olami Koiki, and a máa ṣojú òpó, mo ní jẹ́ kó pẹ́ lálẹ́ yìí. Mo mọ̀ pé gbogbo ilẹ̀ ti gbọ́ program tí a ṣe tẹ́lẹ̀ ní àárọ̀, so eléyìí la kò fi ṣe bí refresher, òun la fi ṣe refresher. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i.
I got your message, Mr. Olumide Akinwumi. You say Koiki Security's ongoing contribution, it should be regularly. Oh yes. Kódà until tí wọ́n bá padà tó bá sọ fún wa pé wọ́n ti close the paper yẹn. Ẹ bá bínú mo ní láti mọ̀ mi. I needed to drink water quickly there. Ẹ má bínú. Security is compulsory, so we all have to do it. So Ọlọ́run ọba á fún gbogbo wa ṣe o. So àti kúrò lórí yẹn. Níbo ni kámẹ́rà mi sá lọ kẹ̀? Kílẹ̀ tí mo ríra mi mọ́ lórí screen. Èwo ló tún ṣẹlẹ̀ o? Where is my camera? What happened there? Ṣé lélẹ́yìí tí mo dìde nísinsìnyí náà ni ẹ jẹ́ n lọ refresh. Alright, I'll refresh. Why is my camera not coming back? Ẹ má bínú. Machine ni ó ń overwork gan. Ṣẹ̀rí ìdí tí a ṣe gbọ́dọ̀ ní. I think I'm coming back gradually, but on lọ in and out, so I don't know why. Àṣà fọwọ́ gbá laptop náà. Laptop yẹn ti overwork. I máa share link yẹn nísìnyí, bear with me. Mo ń try láti rectify reason tí screen mi ṣe go blank. Let me check something and come back. Alright, I'm not sure why I've got my screen blank. Alright, let's close this and let's open it again. Integrated camera. Alright. I'm to ṣe báyìí. I can see myself, but it's a bit alright, it's kind of a bit, I don't know what's going on there. Okay, má bínú dà pé iná tí mo gbé sí yẹn ó ti pọ̀ jù. Okay, iná yẹn wà right underneath the camera. Òun ló fà. Ẹ wá jẹ́ Nàìjíríà ní sin wọ́n lè ná jẹ́ kan tí wọ́n nu nílé yìí. Àjẹ́ oríṣiríṣi ló wà Nàìjíríà. But ẹ rí i pé mo bá gbé náà yẹn padà sí because iná yẹn wà right opposite my camera. Ní Nàìjíríà ní sin wọ́n ní kankan ti wọlé. Ó dà pé èèyàn kan pè wá. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tó fi bá wa sọ. Hello. Hello, White Lion. Ẹ káàlẹ́ lọ́dọ̀ tí yín, ẹ káàlẹ́ lọ́dọ̀ tí wọ́n. Ẹ bá fi sórí kíní ibi tó ti ṣe comment yẹn, ẹ dẹ̀ wo, ẹ bá mi send it right now sórí WhatsApp. Máa pin ẹ̀ nísìn, máa pin ẹ̀ sí gbogbo kíní yẹn nísìn. Ẹ pin ẹ̀, okay. Máa pin ẹ̀ nísìn, máa dẹ̀ send ẹ̀ sí. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa, àwọn ìyá tí ó dáre kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀, ẹ ṣé gan ni. Ṣe rí pé àwọn èèyàn wa àwọn èèyàn mọ̀ pé security wà important. Ṣe rí lóòtítọ́ àwọn èèyàn ní àti dáwó sí àwọn òbí eléyìí yàtọ̀. Ẹ má mọ̀ pé a ti dáwó ẹlòmíì ẹni tó ti gba 1 million ẹni tó ti gba kíní 1,000 we understand. Ìyá alájẹ kò ní bàjẹ́ fún yín, mo ti rí lógo yín, ẹ má bínú pé mo tètè kí yín, mo tètè rí yín ni. Gbogbo yín náà tẹ́ ti wọlé náà la máa kí pátápátá. Ẹja kọ́ pin ní GoFundMe yẹn. Èmi ti san gbèsè tèmi o, mo tẹ̀dí gbàdúrà pé kọ́lọ̀ ń jẹ́ kẹ́yìn náà rí ti yín san. Ẹ tó bá need it directly ẹ kàn sí mi, màá send ẹ̀ sí yín. Kò bá ṣe ń ṣètò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, laptop mi wà níwájú mi, mo dẹ̀ lè send the message straight away. So irú ìyá wa tó pè tán yẹn nísìn mo ti rí wọn. So màá send ẹ̀ sí yín, màá kọ́kọ́ sọ pé okay. So màá wá lọ send ẹ̀ sí yín. So mo fi lọ pin ẹ̀. Ṣé ká ṣojú òpó ká fi sọ̀rọ̀ lórí, ṣé àbí kí n kọ́kọ́ ṣe presentation yẹn díẹ̀ kí n kàn fi ṣe refresher ibi tá sọ̀rọ̀ dé lọ́sàn-án kẹ́ lè rí lórí screen. Then ní pé àṣe call. I have enough energy even though pé mo really gbádùn oorun yẹn dáadáa. Ẹ mọ̀ pé So mo fẹ́ lọ pin. Oorun yẹn ṣúkúṣúkú ni because ọkàn mi lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ wa tí ó wà ní Ọ̀ṣun state. Wọ́n dẹ̀ lójú yẹn pọ̀ níbẹ̀.
ẹ bá mute ẹ bá ti ń pè wá lẹ́yìn ẹ bá mute background please à ń gbọ́ yín o. Ẹ jọ kínní líǹkì central hub yẹn ni mo fẹ́ àlùmọ́yẹ jẹ bá ṣe ìfẹ́ sórí WhatsApp security àti central ọ̀dà adọ́dọ̀ yín nísìn so bí akátẹ̀ fi yẹn máa ṣe ọ̀dà even though ọ̀tọ̀ ní kọ́tà gbé wá but I don't mind using the line the program tonight to raise that awareness for the security because security was very very important. Àbọ̀rọ̀ mi yé nísìn àdè lè sọ pé níbi tọ́rọ̀ dé yìí káwa ní need security ẹ mọ̀ pé a ti ń parọ́ fúnra wa nìyẹn security very very important. A sì máa sáré ṣe brief lórí tí mo máa pọ̀ ní pẹ́ púpọ̀ lórí ẹ̀ so that màá lè fi ṣe pé kí gbogbo yín pè wọlé as we continue the program but màá gbé the second phone jáde even though pé nọ́mbà tí gbogbo yín pè yìí ó kọ̀ bọ́ sí lálẹ́ ni but torí a fi gbowó la ṣe aláwẹ̀ normally studio line òun ti mú studio line yẹn báyìí ẹ jẹ́ ká dẹ̀ máa ṣe ní kíákíá torí àti ṣe presentation wa ẹgbọ́n sókè ẹ máa kó pẹ́ kíákíá. ẹ jọ Mr. Koiki bá mi sẹ́ndì kíní yẹn sórí nọ́mbà mi ẹ jọ. ọ̀dà ẹ ṣe gan ni gbogbo ẹni tó bá need ẹ bẹ́ẹ̀ tẹ̀ pè mí ẹ kàn send WhatsApp nísìnyí WhatsApp yẹn máa pop up lórí laptop mi mo dẹ̀ ti copy link yẹn màá kàn máa send ẹ̀ while I'm even doing the program so ìtẹ̀ fi ń pè mí yẹn ẹ kàn send WhatsApp but WhatsApp yẹn kó wá jẹ́ lórí nọ́mbà tó end pẹ̀lú 979 ẹ mọ̀ pé nọ́mbà ti studio ó yàtọ̀ but kó jẹ́ ti 979 so 979 yẹn ìyẹn máa yá láti tètè send ẹ̀ sí yín because mo wà lórí laptop mi báyìí so tó bá need ẹ kàn sọ pé Mr. Koiki send it to me àbí whatever then I will send it mo fẹ́ wo àwọn tó pè tán nísìnyí kíní kan Paka London mo fi save orúkọ ń kọ́ mi yẹn. So while I will then start my presentation quickly, I won't stay too long and then we'll open the phone line. Once again, a very good morning, good evening. And this weekend, I'm at Padeni, Central London. For until Ayibawa ni o kò ṣe dandan. If you can make it 11 o'clock, please join us there if you can. Rankudadi wa kan náà pé wá bàbá mi Adé Labo ìjọ sáré sẹ́ndẹ̀ sẹ́yìn náà ẹ̀ náà ti bèrè. So tẹ́ bá ti gbọ́ wọlé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó máa gbé lọ síbẹ̀ kò ń ṣe dandan ní kẹ́ fún wọn ní tips all you just have to do is okay ìyẹn kan náà ti bèrè so tẹ́ bá ṣe ń bèrè yẹn màmá sẹ́ndẹ̀ sí yín ẹ̀yin tẹ́ wà nílé náà ẹ kàn lè try ẹ̀ kẹ́ wo bí ó máa lọ bí ò ní lọ ẹ gbọ́dọ̀ sọ pé I need the link tẹ́ ẹ bá ti sọ that means pé gbogbo àwọn èèyàn kódà láti all over the world Canada gbogbo ẹ̀ lọ ti ń bèrè báyìí tẹ́ ẹ bá ti sọ pé I need the link ẹ kàn sọ pé good ẹ ti ní I need the link because ẹ tó kàn sọ pé good morning ẹ kàn sọ pé I need the link or GoFundMe màá send it sí so while we well I don't know about whether they have it on Kilondo app ètò wà nílẹ̀ nísìnyí ní ká focus the security là ń sọ̀rọ̀ lé lórí so I know ìyẹn la fẹ́ raise owó fún nísìn lọ́wọ́lọ́wọ́ because tí a bá máa jáde tán a fẹ́ defend ara wa in case of incasity okay màá send ẹ̀ sí bàbá mi Paul gbogbo yín ni wọ́n ń ké lọ́tún lọ́sì as we continue to say Yorùbá nation tí à ń wò níwájú wa ẹ ṣé gan gbogbo ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ń béèrè like I said I can confirm that the security account is tested and trusted. A máa promote ẹ̀ tẹ́tẹ́ èmi máa rán àwọn èèyàn létí lójoojúmọ́ bàbá mi Bàṣírò mà tó jọ́ mẹ́ta àwọn bàbá dáadáa làwọn yẹn àwọn èèyàn tẹ̀ ń waste time okay ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti ń béèrè ẹ̀ tó bá dẹ̀ ti béèrè yẹn à á mọ̀ because owó yẹn máa change so what I might even do is ẹ jẹ́ kí n fi link yẹn padà sí orí screen so that a máa refresh ẹ̀ náà. And then, like I said, you know, even if we have to do this tonight, I call later, I call she refresher lórí program tí a fi ṣe lórí ni. So what I'm going to do now is, let me go back on the GoFundMe, and then, you know, and I can tell you, more people are donating. Bí ọ̀tẹ̀lẹ̀ a lè pọ̀jù ẹ̀díngan bí ó lè wọ $20,000 lálẹ́ sí nǹkan tó pọ̀ jù. So that's the screen now. The link is not going here from location 9. Okay. Could it be maybe they are blocking it or something? I don't know. I would not know. Àfi tá bá tún rẹ́bì kan tó bá try ẹ̀
ìyẹn kan ní I paid mine now. Wow, kò ní bàjẹ́ fún yín. Ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè link yẹn, tẹ́ bá wọrí àti pin it down. I'm just going to quickly, má bínú pé mo tún show another screen. Link yẹn ni mo ti send yẹn síta. So I'll continue to refresh this one while I'll be monitoring my WhatsApp at least. Okay, more people. Ìyá mi Grace dada, àwọn ìyá dada làwọn yẹn waste time. Kò ní bàjẹ́ fún yín Prince láti US. $10 náà ni. Tabalẹ̀ tó fẹ́ pè ẹ lè pè line mi wà open. Wow, White Light, do you know if we should receive email from Ominira 2020 after paying? Okay, tẹ́ bá san $1,000 bẹ́ẹ̀ ṣe fi san yẹn, ìyá wa tí ó náà fi san $1,000. Ẹ share receipt yẹn pẹ̀lú mi, màá send ẹ̀ sí àwọn tó yẹ ká send ẹ̀ sí pé ẹ send $1,000 pé kọ́kọ́ bá yín confirm ẹ̀ and they will do so. Ìyẹn ṣe problem. Ẹni tí mo bá sọ̀rọ̀ tí mo ra wọn ní láti dárúkọ yín, ẹni ẹ fẹ́ fún wọn ní $1,000. Tẹ̀yìn yẹn kàn share receipt pẹ̀lú mi, màá send ẹ̀ sí wọn. Wá dẹ̀ confirm fún yín padà pé àwọn rówó yẹn. So ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ send owó yẹn. So as I continue our program, somebody say I just paid mine. Ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀ tẹ́ ti san. $10 náà là ń béèrè lálẹ́ yìí o. Fún gbogbo àwa tí a gbọ́ program àwa media lánàá, mo ti calculate pé give and take about, somebody also say it's not opening in location 9. So that means, well, allow GoFundMe go operate láti ìlú yẹn nìyẹn. Nothing more than that. But ẹ̀yin tẹ́ wá wà nílé, bí ẹ tẹ́ bá wá ní èèyàn ní abroad, ẹ lè fún wọn ní náírà àbí kẹ́ mọ̀ bẹ́ ṣe máa ṣe pé tó bá jẹ́ pé ó wù yín lọ́kàn. You know, I'm sure there will be a way that you can. Gbogbo náà lẹ ní èèyàn abroad now. One of your friends ó jẹ́ bá mi sanwó yìí. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti béèrè náà ni àdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. So yes, like I said, ẹni tó fi san $1,000 yẹn, tẹ́ bá ti sanwó yẹn, they will confirm that with you. I can assure that. I will make sure that happen. So once again, for auxiliary sílẹ̀ à ń gbowó lọ́wọ́ nísìnyí, owó security là ń gbà báyìí. So quite a lot of people are putting in their own little contribution, and as you can see, ẹni tó ti san $20-50, bó mọ àwọn ìyá wa comfort, àwọn náà ti fowó sí, and like I said, it is just $10 la ní ká fi sí, but any extra tẹ́ bá fi sí, àdúpẹ́ fún yín náà ni. That means pé ẹlòmíì ti bá wa san owó èèyàn bíi mélòó kan nílé nìyẹn fáwọn tó fẹ́ san tí ìdí ṣẹ́rí àwọn tó wà nílé kò ṣe pé ẹ̀ ní owó, condition Nàìjíríà ló fà ó kù díẹ̀ ni. Yes, somebody dropped $500. That's the top donation so far. I'm not sure it's today, but somebody dropped $500. We have aláwọn Yorùbá tó ready láti fund the project, but because ẹlòmíì wò pé wàhálà ti pọ̀ jù, wọ́n ti fi ṣe so many, but like I said, this one is confirmed. There's no doubt about it in my mind. So I will leave this for now. I'll come back to it later on. But ẹni tó bá ṣì fẹ́ link yẹn, ẹ ṣáà bí èmi lórí WhatsApp. Ẹ kàn sọ pé Mr. Number mi ti 979 yẹn ní kẹ́ béèrè, because ìyẹn ló wà lórí laptop. Tẹ́ bá send ẹ̀ sórí pé kíni yẹn mo lè má tètè ṣe yẹn straight away nísìn. Ìyẹn number ti studio line. So everybody ti mọ studio line tó yàtọ̀ sí studio line yẹn nísìn jẹ́ kí n mú jáde lórí screen kẹ́ lè rí. So tẹ́ bá ń sọ pé studio line, àwọn pé kí ló mean by studio line? Number, telephone number tá fẹ́ káwọn èèyàn pè sí tá bá wà lórí program, òun ni mo mean by studio line. So mo kàn tún fi lọ mú jáde kẹ́kọ̀ọ́ rí. Ọ̀ṣẹ́ ò lè ṣá, ẹ jẹ́ ń yọ ilé kúrò. So studio line yẹn kọ́ ni mo ní kẹ́ send ẹ̀ sí. Yeah, studio line yẹn nísìn, screen yìí máa kúrò tí Òmìnira yẹn máa kúrò. We come back to that later. So studio line ló wà nísàlẹ̀ yẹn, ẹ lè save number yẹn, òun ni +44 74 044 05917. So anytime tá bá ti bẹ̀rẹ̀ program, nígbàkigbà tí bá ní ẹ pè studio line, number tẹ́ máa pè nìyẹn. So now let's continue with the actual program that we want to run tonight. And I hope my presentation is not going to drag. By 1:30, we should have tidied it up. I will get the phone line open and we can do our contribution. I will see how far we can go with the phone line, and then we'll take it from there. So let's start the presentation for tonight.
I have been trying to put, but it does not go through. I would like to give $250. When my son get, it will help me. Ola found she yami shigoni. Again, to send the link and say, and if it for only $250, Ola found she Tomoiba Wale, I'm sure I'll be perfect for one. Now, let me go back to we were talking about USSR, La Roy. So, video Timakoko show for is just to remind us again that, just like I said this morning, nobody should tell us that a country like Nigeria cannot be dissolved. Nigeria can be dissolved, and it can be dissolved as quickly as possible. Let us watch this video. I do not own the copyright. It is for educational purpose to let Nigeria know that a country called Soviet Union was dissolved, well, between Christmas and 15. Ẹ jẹ́ kí n rewind ibẹ̀ yẹn díẹ̀ ká farabalẹ̀ gbọ́n tó sọ níbí báyìí. Change. And then there is the nation structure itself. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ, and there is the nature structure itself. In tí ẹ bá gbé kalẹ̀ tó bá jẹ́ irọ́, ó máa padà wó náà ni. Irọ́ ló fi gbé Nàìjíríà kalẹ̀, ó gbọ́dọ̀ wó by fire, by force. Ó ti ń pẹ́ tó ti ń bọ̀. Àtàbá lọ wo ìgbà tá à ń ṣe program láàárọ̀ ẹ̀ àbí lánàá. A sọ pé Nàìjíríà náà ti wà in existence nísìn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tí ẹ mọ mass. Níbo ni pen mi wà? Àwa media a gbọ́dọ̀ máa ní pen. Okay, ó wà níbà. Ìkan jábọ́ sílẹ̀ lẹ́nu. Now, ẹ jọ̀ọ́, how many years láti 1914? Mo follow gbogbo comment lórí platform. Mo kí n bẹ̀ bàbá wa Dr. Benjamin. Màmá kí gbogbo yín náà lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ẹ bá mi sáré ṣe máṣẹ̀ láti 1914 títí di wákàtí, how many years ni? Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ further mass, irú question bẹ́ẹ̀ yẹn kẹ́ ti fún mi lánsẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. From 1914 títí di 2022, how many years? A fi mọ how many years ni Nigeria ti wà together by fire by force offices with all the ethnic groups. Ẹ rí pé oríṣiríṣi aṣọ làwọn ilé náà wọ̀. 106 years. Thank you so much. Ilẹ̀ pass Prince Adébọ́lá ẹ ti gbẹ̀bù. Ẹ máa good gan nígbà tẹ́ wà ní school. Mo mọ̀ bí a calculator lẹ wá lò ṣá o. Ẹ ṣe gan ni. Now 106 àtọ̀ bàbá ẹ̀yin ti fail o. Àwọn kan ní 108 years. So wọ́n ti debunk tọ̀dọ̀ ti yín. So Prince, bí ẹ sáré ṣe mistake ní bí 108 lẹ fẹ́ kọ, but ẹ̀yin náà la máa fún lẹ́bùn yẹn. So 108 years. Okay. So nínú 108 years, ṣé mọ̀ pé irọ́ òun la fi ń gbé? Because ẹ̀yà oríṣiríṣi ló wà nínú Nàìjíríà. Tẹ́ bá wo, okay, ẹ jẹ́ kí n béèrè, kí ni ẹ lè kọ́kọ́ fi spot different àwọn tí wọ́n show yìí? Orúkálukú kó wo image yìí. Kẹ́kọ̀ọ́ sọ in tí wọ́n lè pin out pé nínú image yìí nǹkan báyìí ló yàtọ̀ síra wọn. Ẹ ṣé gan-an gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fún wa ní answer yẹn. 108 years ni. Thank you so much. Now, mo fẹ́ kẹ́ máa wo àwọn image yìí, ìyẹn obìnrin àtọkùnrin tó wà lọ́wọ́ òsì àti tó wà lọ́wọ́ ọ̀tún. Kí ni àwọn nǹkan tẹ́ rí tó ìyẹn kan ní culture, okay? Kí ni àwọn nǹkan tẹ́ tó rí? Because wọ́n kó gbogbo wọn papọ̀ for 69 years. Láàárọ̀ yìí a mọ̀ pé ẹ sọ pé láti 1922 tó ti dá Soviet Union sílẹ̀ títí di 1991, it was 69 years. Èèyàn kan ní dressing, bàbá wa àwọn kan náà ní dressing. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ wo gbogbo ẹ̀ dáadáa o. Ẹ farabalẹ̀. Different dressing, okay? Ṣé dressing èmi àti Haúsá àti àwọn Igbo ṣé kan náà ni? Mo fẹ́ kẹ́ máa fìyàn sí ọkàn yín náà. Mo pẹ́ ń tẹ̀lé wa lọ, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram. Mo kí gbogbo yín pátápátá àtẹ̀yin tẹ́ wà lórí, ẹ jẹ́ mo bí àwọn èèyàn wá ti join wa lórí Mixlr. Okay, èèyàn kan ń gbọ́ wa lórí ẹ̀, bí àwọn tó kù ti sùn. So, okay, wọ́n ní Mr. Olúwatóyìn náà, ìyàwó Olúwatóyìn, àwọn ní no, pé dressing wa ó yàtọ̀ pẹ̀lú Haúsá. So now, eléyìí gangan ló fa ìdí tí Soviet Union náà fi pín. Because tẹ́ bá wo in tó kọ sísàlẹ̀ yẹn, ó ní you have 15 radically different
the public. Ṣé mọ̀ pé ní Nàìjíríà léle èèyàn kan ní hairstyle ṣe rí pé àwọn yẹn tútù wò ó ti wò to details. Tẹ́ sọ pé fìlà bàbá kan dé fìlà kan dé fìlà ìkan falà sójú ìkan falà sójú ìyẹn mo ṣe ní kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ wo details because ẹni tó falà sójú ó dàbí bàámi Ìgbòho Òòṣà ìlà tó kọ sójú tó fine dáadáa àbọ̀rọ̀ mi yé nísìn àti èmi tí dé fìlà gọ̀bì ṣe rí pé tí bá lọ sí patí tẹ bá sáàfù mi ní túwó màá máa béèrè pé ṣé kò sí àbí ṣé arábìnrin yẹn àbí arákùnrin yẹn ṣáwúsá ló fẹ́ ni àbí fúlàní tẹ fi ń sáàfù mi ní túwó ṣìnkáfì even though pé a mọ̀ pé àwa náà máa ń jẹ o ò lè lọ sí patí ibo nísìn kan gbé àmàlà fún ẹ kó wá máa béèrè pé kí ló dé because we are not the same kò míì pé a lè fẹ́ra wa kò míì pé a lè jọ gbé papọ̀ àmọ́ ìgbégbé tá à ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn 371 different ethnic groups ló kó sínú Nàìjíríà wọ́n wá pè nílùú kan àwọn tó tẹ̀ jẹ́ 15 gan ṣe mọ̀ pé gbogbo wọn ti pín olúkálukú ti dágbé nísìn màá dẹ̀ prove ẹ̀ fún yín because system là ń lò lálẹ́ mo rí yín bẹ̀ yá mi gbé mi lékè káàbọ̀ sórí ètò bí ẹ̀ tètè wọlé àti ní ká dá £10 àbí $10 fún GoFundMe security ẹni tó bá ṣì ń fẹ́ àkáǹtì àbí líǹkì yẹn ẹ kàn sí mi àsẹ́ndẹ̀ sí yín a dẹ̀ ti agree pé a gbọ́dọ̀ raise owó yẹn before end of August so gbogbo wa ní up to end of August láti donate £10 tẹ́ bá ní jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ lè fi sí so by the skin colour alone sef I can show you a northerner in the 90s of the case okay ìyẹn kan tó ń sọ pé tá a bá wo skin tone wa ó yàtọ̀ sí ti àwọn ìran Haúsá lẹ́ǹkan sí mo kí gbogbo wa mo mọ reason tí mo rí comment mi mọ́ lórí Facebook KOIKIMEDIA ẹ jẹ́ refresh because ó wà important kí n máa monitor comment ẹ jẹ́ ẹ má bínú I'm not sure why the comment is not coming anymore. Yeah ẹ ṣe gan ni ìyá wa gbé mi lékè ẹni tó bá fi púpọ̀ díẹ̀ sí kò matter but £10 ni a agree pé torí gbogbo àná àti agree pé 11 show ni wọ́n ṣe lórí program mọ̀ bíyá bàbá wa jáde lánàá Òòṣà but àṣà ti agree pé 11 media ló jáde lánàá a dẹ̀ ti work out pé media kọ̀ọ̀kan èrò bíi 1000 lówó wọn a dẹ̀ ti agree pé àwọn tó wà nílé ká má involve àwọn nítorí pé kò ń ṣe pé wọ́n fi sanwó yẹn but fún dikàn àbí dikejì ó lè má tètè lọ torí GoFundMe lè má ṣiṣẹ́ Nàìjíríà but at least àwa tá wà níta àwa 5000 tó kù tá jẹ́ Yorùbá a gbọ́dọ̀ lè san $10 a dẹ̀ fúnra wa pé gbèsè ni kọ́lọ́njà rí san so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí níbikíbi tí ẹ ti ń darapọ̀ tẹ́ ti ń gbọ́ wa ní àṣálẹ́ okay bí àwọn èèyàn comment ni mo ṣe any comment because the last comment was coming for Skype hip okay so no problem now let's continue èèyàn kan ní there is a gap between the man and the woman difference look okay ó dà ṣe rí pé ó dà pé kan lo earring kan lo earring so ó show pé the way it is right now okay I send it see the way it is right now indicate mo kí ìyàwó ìyóge mo kí gbogbo àwọn tó wà ní Saudi Arabia wọ́n ní ìyàwó kan wà ní Saudi Arabia ẹjọ́ tí ẹ bá bá wa gbúrò wọn ẹ kàn sí mi ASAP I think she's really in need of she's going through some problems wọ́n pè wọ́n ní ìyàwó Tọ́pẹ́ àwọn kan ló pè mí láti Saudi Arabia ẹjọ́ tá a bá rẹ́nì kankan tó bá gbúrò wọn níbikíbi tó bá wà ní Saudi Arabia ẹ kàn sí wa kí a lè tètè mọ ìgbésẹ̀ tí wọ́n máa ṣe fún wọn bí wọ́n máa gbé wọn padà lọ sílé ni fún ìtọ́jú tó dáa tó péye Ọlọ́run má jẹ́ arìnrìn èèyàn ìyá mi kan pè mí wọ́n ní àwọn gbọ́ program yẹn mo ní wákàn káàkiri bí ilẹ̀kẹ̀dé ni kò ní bàjẹ́ fún ẹ̀gbọ́n mi Azeez mo ti rí yín bẹ̀ gbogbo Florida so ẹjọ́ ìyá wa yẹn Saudi Arabia lọ ni wọ́n ń gbé ó dà pé bí wọ́n lose iṣẹ́ wọn or something so it's gone into a bit of oyè yín ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ tí nǹkan kan bá tí problem bá dé oríṣiríṣi nǹkan ni brain yẹn máa ronú sí so she's not feeling well let me just put it that way ẹjọ́ gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá wà ní Saudi Arabia á dà pé ìyá wa Tọ́pẹ́ lọ́pẹ́ wọn
I cannot show a video, but a video has been sent to me. But tabari and toba mobi toba wa anywhere in Saudi Arabia ẹ kàn sí KOIKIMEDIA kí a lè mọ ìgbésẹ̀ tí wọ́n lè gbé láti fi dá wọn padà lọ sílé fún ìtọ́jú àti ààbò tó dáa. Ẹ jẹ́ ká continue video yìí. You have 15 radically different republics under one flag. Now, only you have 15 radical different republics under one flag. The same problem ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà láti 108 years. Britain tó mọ̀ pé gbogbo ẹ̀yà tó kó sójú kan, àwọn gan mọ̀ pé tó bá tó stage kan, probability wà pé ká wá demand fún ẹ̀tọ́ wa padà. But in tán ṣe ni pé whether directly or indirectly, wọ́n sọ fún wa pé ká sì tún lọ dìbò. Ìyẹn ni bàbá olórí burúkú bàbá wèrè. Tẹ́ bá wo bíbá yìí nísìn mo ti tọ́jú ẹ̀ pamọ́ sí bíbá yìí. Òun dànù. Tó wá ní okay, ànídélé. Ẹja gbọ́n tí ó sọ ní bíbá yìí. Please sit down. Number one, bàbá yìí gbogbo wọn ló mọ̀ pé Nàìjíríà kì í ṣe ìlú because òyìnbó kó gbogbo ẹ̀yà 371 wọ́n kó sábẹ́ flag kan. But bàbá burúkú ìjáde nísìn ó ń sọ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé tẹ́ bá ti ṣe mistake ẹ jẹ́ lọ fún kọ́kọ́ fún iná àwọn headline yẹn kó tó sọ̀rọ̀. Ẹ yẹ ká lọ wo paper different headline. Tẹ́ bá wo headline yẹn ó ní 2023 ẹ jẹ́ ká lo eléyìí. 2023 wrong choice will consume Nigeria. Nigeria ti wà consume already bàbá Ọbásanjọ́ ṣe ibo lẹ́yìn wà láti gbọ́ ni. Ìlú kan là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nísìn ní bíbá no. Ìlú kan là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní bíbá 15 radical different republic under one flag. Kí ló ṣẹlẹ̀? It end up break up USSR. And tabadẹ padà wá sí bíbá àwọn ìlú yẹn lélẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà la máa ṣàlàyé lórí ẹ̀ a ṣàlàyé láàárọ̀ yìí mo bí pé a lo software bọ̀ mo fẹ́ kẹ́ rí dáadáa ni mo ṣe padà wá tún program yìí ṣe and I can expand it properly so that ẹni sọ pé ẹ̀rí kankan ṣe rí pé December 30, 1922 ni wọ́n dá Soviet Union sílẹ̀. Mo sọ fún yín pé Soviet Union total population wọn as at the time kó tó di pé wọ́n pín òun lélẹ̀ 299 million. So bírú bàbá ìgbà ṣiṣẹ́ ń jáde nísìn tó ń sọ fáwọn pé okay mo ní délé tó ṣẹ̀ tó ń sọ nísìn pé no ìbò lọ Ọbásanjọ́ wà bẹ́ẹ̀ òun lélẹ̀ mo fẹ́ gbé wá sí bíbá yìí. That's the beauty of technology. You can do a lot of things. Tóun ṣẹ̀ wá ń sọ fún wa pé tí ẹ bá ṣe the right thing ní 2023 Nàìjíríà máa consume. Gbogbo ọmọ Yorùbá àbẹ́yàn ọmọ Nàìjíríà ṣé Nàìjíríà ò tí consume yín already? Because kódà tẹ́ bá wò sàlẹ̀ nínú headline yẹn ṣe rí pé ibì kan tó ń sọ pé 50 something minutes ago kidnapping in Olu a victim son's experience. Ṣe rí nísàlẹ̀ bíbá. Ṣe wá rí nísàlẹ̀ náà ní another one LCCI caution federal government on rising debt. Already Nigeria ti consume everybody. Whether you are being consumed now or you are about to be consumed or you will be consumed depending on which one you take. But ó jáde nísìn ó tún sọ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé tí ẹ bá take the right choice ní 2023 Nàìjíríà máa consume yín. Èmi wá ń béèrè lọ́wọ́ bàbá Ọbásanjọ́ pé ṣé Nàìjíríà ò tí consume wa tẹ́lẹ̀ ni? Ó ti consume wa bàbá. Ẹ mọ̀ kí mo tún respect ọmọ ṣe ń pè wọ́n ní bàbá. And the question is, Nigeria is now and must now be disintegrated because it is not working. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo àgbáyé mọ̀ sí KOIKIMEDIA late night broadcast òun là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ jẹ́ àgbọ̀n tó fẹ́ sọ. Pẹ̀bú ìṣẹ́nu. Èèyàn rò pé èèyàn tán lára àwọn ilé nísìn. Ẹ ṣé jàre bàbá mi Fọlábí.
Ọbásanjọ́ tó ṣe ń jáde tó ń sọ pé Nàìjíríà máa consume wa, èmi ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé Nàìjíríà ò tí consume wa tẹ́lẹ̀ rí ni láti 108 years tó yìnbó kó gbogbo àpapọ̀ sínú ìlú kan tó gbé flag lé kan, ó gbé flag kan lé wa lórí. Wọ́n gbé flag kan lé gbogbo ẹ̀yà 371. Ṣé rántí pé bàbá wa Moyo ní bíi last week, tẹ́ bá rántí, ẹ̀mọ́ tó ń pè bẹ́ẹ̀, àwọn fún wa ní gbogbo ẹ̀yà yẹn, ẹ jẹ́ lọ mú wọn jáde lórí Facebook. His name is Moyo. Kí ló tẹ̀ ń jẹ́ náà? Moyo. Ẹ rán mi létí orúkọ wọn yẹn again. Kí ló very wicked man. Ẹ jẹ́ wá sí bíbá. Once again, it looks like your video may contain resume. Kí ló ṣe kíní wa tẹ́lẹ̀? So hold me. Bọ̀ Moyo Okeji. Moyo. Bàbá wa Moyo. Ṣé kíní kan Moyo kí ló ń jẹ́ náà? Mo fi lọ mú Moyo Oyedeji. Yeah, Eshigoni. Thanks so much. It shows that people are following me. Oyedeji. Mo kàn fi lọ mú mo ti rí wọn. So máa lọ mú wọn jáde nísìnyí. Ẹlòmíì tó bá mọ̀ wọ́n rí. These are people that are meant to be in Nigeria if Nigeria was working. But Nigeria is not working, so everybody ti sá lọ. Picture wọn lélẹ̀. Very, very intelligent man. You might not know him. He's an art history professor. Ẹ wo iṣẹ́ tí bàbá Yorùbá máa ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Amẹ́ríkà ló wà nísìn. Àwọn lélẹ̀. Highly intelligent. Art history professor. Àwọn ló fún wa ní breakdown yẹn ní bí last week kan ni. Ẹ tún wo ìtọ́sẹ̀ kan ní ìjẹta. Because nobody lives forever. One may live long and one may not. One should share whatever could do to prosperity. Who is still able to do so? This morning, I decided to share this Odu because it is very important. Listen, ẹ má bínú Yorùbá yẹn tí kò jẹ́ mi nílẹ̀ ká gbọ́ Yorùbá yẹn. Ìyá Ọ̀yọ́ says, before Ifa gave us Ọ̀pẹ̀lẹ̀, there was Òrìṣà. Èrìndínlógún, náà ti gbìyànjú díẹ̀ is the eyes, ojú of Olóríṣà. Èrìndínlógún is the eye. Tí mo kà ni mo highlight you, and I can increase the front so that you can see it as well. I can share this with you, or you can go. I can share the page, his page with you. It gives a lot of education, in terms of Ifa Odu and all that. He's a professor of art. Àìtí a máa padà sọ́dọ̀ bàbá Ọbásanjọ́, mo fẹ́ waste time tí wọ́n torí Ọbásanjọ́ yẹn ni o. Torí gbogbo tó máa sọ bígbà tí èèyàn ọ̀bọ wà nínú forest ni. Tó ní Nàìjíríà máa consume wọn. Níbo lákàdé nísìnyí síbẹ̀ lákàdé. Ìyá Ọ̀yọ́ says before Ifa gave us Ọ̀pẹ̀lẹ̀, there was Òrìṣà. Èrìndínlógún is the eye, ojú of Olóríṣà. Èrìndínlógún is the eye bed of the women. Ìyá Ọ̀yọ́ says I am ọmọ Ayọ̀ ọmọ. Yorùbá ti pọ̀ jù fẹ́mi, ẹ má bínú wo. Anyway, ibi tí mo fẹ́ lò gangan kọ́ lélẹ̀, mo kàn tún digress lẹ́wẹ̀ ni. Èyí tí mo fẹ́ lò gangan, màá share page wọn pẹ̀lú yín. It talks a lot about different things. Eléyìí nísìn to all ọmọ Ayọ̀ Yorùbá wọn tó. Anyway, èyí tí mo fẹ́ lò kọ́ nìyẹn. Finally, I figured it out. It made nice tonight. If you go on his page, you will learn a lot. Eléyìí làwa fẹ́ lò. Who are you? Ta ni yẹn? Ẹ jẹ́ n drop it down a little bit. Who are you? Ta ni yẹn? Òun ni ìbéèrè tó ń bi wá níbí báyìí. Who are you? Right? And this is exactly why Nigeria needs to break. And this is exactly why, Soviet Union break. Because ẹ wo tí bàbá yìí kọ síbí báyìí nísìn. Mo rí bẹ̀ yàwá Esther Robinson. Ẹ kálẹ́. Bàbá yìí sọ fún wa ní August 4th of August. Who are you? Ṣé Nàìjíríà nìyẹn ni àbí Yorùbá? Torí pé ìwọ tó ń sọ pé àmì one Nigeria dé. Sórí ó ti gbígbó ti gbọ́ tó ń sọ pé one Japanese, one France, one Britain. We are not one. Sórí tí British ṣe ni pé
What changed the dynamic ilẹ̀ Yorùbá? What gbé wa mọ́ another 370 different ethnic groups? Who are you? We often talk of 3 ethnic groups, Hausa, Yoruba, and Igbo. But in reality, we are a lot more than these. Wọ́n wá ń béèrè pé, do you belong to any of the following 379 ethnic groups in Nigeria? Which is a question mark. And if not, write your ethnic group here and tell us the state in which you are classified. Wọ́n wá padà sọ pé, which way Nigeria? Question mark. Sonny Okosu asked in the 80s. Another question mark. Which way to go? Which way to go? You can never love the fatherland because Nigeria is not our fatherland. The British brought together all these, the British brought together all these 371 people into one space and called the space Nigeria. That was in 1914. And I can change my background and show you the man that the British government or the British Empire used for that purpose. Òun ni bàbá burúkú yìí tẹ́ ń wò lẹ́yìn mi. Bàbá tí a gbọ́dọ̀ sọ fún Elédùmarè Ọlọ́run ọba, whether you are a Christian, you are a Muslim, pé ìwọ̀nba ìrìn àjò tó kù yìí kó túbọ̀ bá wa ṣí ilẹ̀kùn yẹn délẹ̀. Gbogbo àṣírí kọ̀kọ̀ tó fi ti Yorùbá mọ́bi tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn kó jẹ́ kí ilẹ̀kùn yẹn kó ṣí. Nítorí pé n tí à ń rí ni pé wọ́n ti tilẹ̀kùn mọ́mọ́ Yorùbá pamọ́ kí ògo wa kó má bàa búyọ. But àwa ń bẹ Ọlọ́run pé kọ́lọ́run jọ̀ọ́ nínú ọlá ẹ̀, nínú ògo ẹ̀, whether you are a Christian, you are a Muslim, or you are a traditionalist, pé kó bá wa ṣí ilẹ̀kùn yẹn délẹ̀ kí ògo Yorùbá kó lè búyọ. Ìyẹn dẹ̀ kéré nínú iṣẹ́ tí Ọlọ́run lè ṣe. Kí ni mo sọ? Ìyẹn kéré nínú iṣẹ́ tí Ọlọ́run lè ṣe. Ẹ má jẹ́ ká dágunlá pé Ọlọ́run ò lè ṣe. Ìrìn àjò tá a wà lórí ẹ̀ yìí, ìrìn àjò Ọlọ́run ni. Ìrìn àjò Ọlọ́run ni. For whatever reason, I'm not seeing my comment coming on the KOIKIMEDIA. But I hope we are still live. And I guess we're live. I know we're there, but I can't see any movement on the screen. So, we move forward quickly. Now, the British, the same problem tí ìlú yìí ní níbí báyìí. Ṣé rí pé the same problem táwọn ní? And let's finish the video quickly. With different ethnicities, cultures, and languages, there are bound to be inherent tensions. 1989 nationalist movements brought about regime change in Poland and Czechoslovakia. 1989 nationalist movement brought about regime change. Gbà tí mo lọ sí post office lénìí, mo rí àwọn kan tí wọ́n fi post nǹkan kan lọ sí Poland. Wọ́n náà needed ní express. And I think it was going to cost them £52 or somewhere around there. Just a small letter. Àwọn ọlọ́mọ tó wà nínú ẹ̀. Tẹ́ bá lọ gbogbo Poland nísìn, kò fẹ́ tó, ó lè má tó local government wá kan. Once again, a very good evening and welcome to the live transmission. I'm not sure what is going on with the KOIKIMEDIA, whether we're still on there or not, but I hope we are. Let's continue. As the Soviet satellite nations began. By 1991, the Soviet Union was unable to run a very strong economy, just as Nigeria it is right now. Nigeria is already strained, and the probability that you think that Nigeria is going to survive is very, very slim, even if the Yoruba say they don't want to go. Because every day, more problem is happening in Nigeria. And it is just a matter of when is it going to finally collapse. And it will collapse very, very soon. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa,
Am I being more checking Kokoni? I want to be sure that everything is fine on our KOIKIMEDIA. Okay, we'll have to read the other laptop. Let me run this to complete it. It's under 1 minute left. No more. The seed was planted. Nigeria will be no more, and there's nothing anybody can do to that. It will finally dissolve. Today we looked at the downfall of the Soviet Union, but if you want to know more about specific stories during the Cold... Anyway, we got the message, but now let's hear what this old garbage has to say quickly. On occasion like this, I really mean it. I find it difficult to know where to start. And I will tell you why. A lot has been said already this morning, going into the afternoon. And a lot more will be said. And everything that has been said is meaningful, useful, instructive, and very, very wise. Okay, we'll just let the advert go and then we'll come back to it again. Start by thanking God Almighty for the life of Wilson Badejo. All right, we're not going to be bored with this old man garbage and garbage in, garbage out. All we just want to know is he said something at that particular event, which is the headline that you got here. 2023, wrong choice will consume Nigeria, says Obasanjo. And I'm asking Obasanjo, has Nigeria not already consumed Nigerians today? Because when you look at the economy, it's zero. Security, zero. Welfare, zero. University, zero. Nothing is literally working. Koiki, we can't see on Facebook Live. Okay. All right. Which of the Facebook? Okay. Yawa Yeyogi Cheshingba Vishalori Koiki Odudua. I don't know what's going on. Let's come out of this screen. Let me come out gradually. We're not sure what is going on the back end of the Facebook. Okay. 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 I can resume it. Okay, I think that's why. Facebook was actually telling me something. And he wanted me to. Okay, I saw the same problem when I went to the Koiki Odudua Lenkon. I don't know what music. Don't say. All right, since we're back now. Okay, that was where the problem is. I think I've rectified the problem. Let me drop this down a little bit. I think we should be back now on the Koiki Odudua and KOIKIMEDIA. Yeah. Thanks so much for alerting me on Instagram. Mr. Something. Thank you so much. All right. I was wondering because both Facebook have been gone. I tried to refresh and it says I can't comment. It's back now, if you can check. I think both of them should be back now. Yeah. I do know. I know there was a problem because I can see it from my end here, but I didn't know that Facebook only can resume to continue. But my monitor, my YouTube was good, and I know the Koiki Odudua was good, but I knew the KOIKIMEDIA was giving us some problem. But I believe we're back on now.
We'll get the phone line open by 2 o'clock. We have a little bit delay with the program, and I guess we should be okay now to go ahead. I'm sure people will catch up later anyway. All right, let's continue. Let me come back to my screen again. Let's bring the screen back up again, because we still have a lot to talk about quickly, and I only have 20 minutes now more left. So I'm going to refresh our donation as we're looking at the screen. I'm going to bring the screen back up again, and that's the screen. So let me refresh this. The last time we had was 17,469. Let me take note of that. $17,469. Let me refresh it. Okay, not too bad. We've been able to raise up to 17,856 now. Thank you so much. 20 people have now been added. Shall we pay? By the time T gbogbo 4,000, because it's 4,800, about $10 one see, it will make a big impact. So once again, we appreciate everyone that have done contribution so far on the conversation. Now, let me go into this. We wouldn't need this Obasanjo one anymore. He's talking garbage. But what we know is, the headline is, Obasanjo, former President Olusegun Obasanjo yesterday, or on Wednesday, urged Nigerians. There's nobody called Nigerians, Mr. Obasanjo. You know that. You are a very, very educated man. You know there's nothing called Nigerian. You know there's nothing called Nigeria. Nigeria was created by the same people that you probably have licked their ass. And that is the British government. Because each one of you have succumbed to the British for a very long time. And we are not going to take that anymore. And we will go out of Nigeria peacefully. And if it has to be violent, well, it will become violent. There's no doubt in my mind about that. Now, let me take us back quickly. We'll talk about all these countries. If you have watched the program that we did on the, we're talking on the date now because the date will be referencing to the last broadcast. So, Teba wo itashini on the 11th, because actually on the 12th, missing, you realize that I talked about in details about each of these countries, but I'll just quickly, in no time wasting, just show you briefly each of these as well. Once again, a very good morning and welcome as we are doing the late night conversation. So Tibak Padalosi Armenia, you can tell there, that's their population, 2.9 million, not even up to 3 million. Let's increase the front a little bit. So you can see there, they have their own language, they have their own currency, that is their flag, right? And again, these are countries that came out of Soviet Union. So now we go to the next one quickly. We're not going to waste too much time on them. Azerbaijan. Again, this is Azerbaijan. They have their own flag. These countries might not be as perfect, but at least, you know, the citizens there are known as their own, you know, tradition, their culture, their identity. And that is what we want as well. So again, Azerbaijan, they have their own currency. Baku is the capital. That is their flag. The population is 10 million. They might not be perfect, but they are doing their things the way they do. They have their own culture. The culture of Azerbaijan combines a diverse and heterogeneous set of elements which developed under the influence of Turkey and Iranic and Caucasian culture. The country has a unique cuisine, literature. Is that not the same thing that we want? Ṣé ìyẹn díjà lẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà tó kù? Kò díjà lẹ̀ náà, a ní àjọṣe papọ̀ mọ́, ìyẹn ò gbọ́dọ̀ díjà sílẹ̀. Ìyẹn ò gbọ́dọ̀ dí ìjà sílẹ̀. And I hope, you know, you get the message. Let's go to the next country, and then I'll open my phone line, and we see how it goes with the calls. Again, Belarus. They have their own flag. They have their own currency, their own dialing code. They have their currency known as Belarusian ruble. Population 9.3 million. Gross domestic is about 60.26 billion US dollars. They have their own official language as well.
We go to the next country, Estonia. Estonia is about 1.3 million. And there's something unique about Estonia that we're going to talk about. We talked about it yesterday on the 11th. Today is the 12th. Estonia, again, 1.3 million, the whole population of Estonia, not even some of our local government, whether in Kogi, Kwara, Ondo, Lagos, Ogun, Oyo, Osun, Ekiti. Estonia, 1.3 million, the population one. And I have a video here that I want us to listen to. I do not own the copyright. Let us hear what they have to say with Estonia. Estonia is a country that has one of the best when it comes to technology. Let's listen to this. Hello and welcome to this special edition of Tech 24 out of Tallinn, Estonia, the world's first e-nation. Estonia is often hailed as the most digitally advanced society in the world. Since its independence from the Soviet bloc 28 years ago, this small Baltic state has transformed itself into an e-nation with 90% of government services online. Internet access is even considered a basic human right and is enshrined. Did you hear that? Internet access is a basic human right. Internet access in Nigeria is wahala. Whereas in Estonia, ìlú tó ju 1.3 million lọ, internet access is a basic human right. The Constitution. In a tweet, the president of Estonia recently called attention to the country's high proportion of unicorns, or companies valued over $1 billion, compared to the country's population. Estonia is already known as the birthplace of Skype, one of its 4 unicorns. So anytime tẹ́ bá ń rántí Skype, I use that every day láti bá studio sọ̀rọ̀. Estonia ni wọ́n ti develop it. Along with Playtech, Taxify. Playtech, Taxify, tó bá ti rántí àwọn apps yìí, wàá máa rántí ìlú tó ju 1.3 million lọ. Ìbéèrè tí ẹ̀yin tẹ́ máa ń béèrè pé kí la máa ṣe, kí la máa jẹ. Are you thinking about tech? Are you thinking about the tech that can also generate billions of dollars for us in an environment that works? Nobody's going to come and develop any tech in Ògbómọ̀ṣọ́. Then, ṣébi tí kò ti síná lọ ti máa wá develop business. Ẹ máa gbọ́ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ nísìn. And TransferWise. TransferWise, gbogbo ilẹ̀ ẹran TransferWise. All these are one of the top, at least Skype ti wà nísìn tèmi ti mọ̀ nísìn àti ju more than 10 years lọ. Estonia, táwọn bá jáde kúrò nínú Russia, báwo lògo wọn ṣe máa búyọ? Èyí tí mo fẹ́ kẹ́ máa rántí nìyẹn. Ìdí tí Estonia tí ògo wọn ṣe ń búyọ ni pé wọ́n tètè ya jára wọn kúrò lára Soviet Union ní 31 years ago. So ìwọ tó ń complain pé o ò ríṣẹ́, ebi ń pa ìyà ń jẹ, it's not because of anything, it's because ògo ẹ kò ń ṣe inú Nàìjíríà lẹ́kọ́ wà. Ẹ bá lọ ṣe ìṣọ́òru fún more than 300 times, 500 times. Thank you so much, Mr. Lasisi Jamiu. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí advert yẹn kó lọ. Once again, you're watching a late night broadcast. Let's come back. After London, Paris, Berlin, and Silicon Valley, Tallinn seems to be the new land of opportunity for entrepreneurs. Let's meet with some people. Tó bá pè kíní kan ní entrepreneur, ẹ káàárọ̀ ìyá mi Liz dada. Tó bá sọ pé entrepreneur, every Yoruba is an entrepreneur. Ìdí tó goyún ṣe búyọ ni pé you are in Nigeria. Ẹ jọ̀ọ́, ẹni tó bá ṣì ń wò wá lórí Facebook, can you let me know if it's still working? If not, I need to know quickly. Because it doesn't seem I'm getting any feed of anybody watching or whatever. It could be the problem. If you're watching me on Facebook, or maybe anytime over Facebook, I just want to confirm whether it's still in operation. If otherwise, I can stop it and then restart it again. To set up their business here in the Estonian capital. Hi, I'm Ty Chris, and welcome to my office. Ẹ̀gbọ́n kan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìn. Bọ̀bọ́ kò fi English sọ̀rọ̀. Èdè ló fi ń communicate. Nítorí pé kò rí English as his language. Kò rí English
as a language láti fi báyàn kankan sọ̀rọ̀. Ẹni tó fẹ́ wá ṣe interview fún ló máa láti lọ wá translator. Ẹja gbọ́n tó sọ. Here in Thailand. 40. Okay, Facebook isn't working. I came here from there. All right, so that means we already have a problem with the Facebook. I think we should take it down and then bring it back in again. So give me about a few minutes. Let me resolve the problem on there. Your Facebook isn't working. All right. I think there's a problem there. I can resolve it. And then bear with me. Let's just go on a short interlude. In Ramo Yoruba. Move on. Ramo Yoruba ọlọ́pọlọ pípé ọ̀mọ̀wé ń bẹ àgbẹ̀ ń bẹ iṣẹ́ ọnà ń bẹ kákó ni mọ́ra. Ìwà ọmọ Yorùbá ni. Kápọ̀ nílé káyẹ́ni sí. Ìṣe ọmọ Yorùbá ni. Ká sọ̀rọ̀ tútù tó yọbi lápò. Ọmọ Yorùbá ló ní. Òwe ìbáwí. Ọmọ Yorùbá ló ń pa. Òwe ìkìlọ̀. Ọmọ Yorùbá ló ń pa. Òwe ìwúrí. Ọmọ Yorùbá ló ń pa. Tọ́rọ̀ bá sọnù. Òwe la fi wá. Àkànlò èdè ń kọ́. Ọmọ Yorùbá ló ń pa. Ibi gíga. Gíga yẹn lè jáde sábà sí ìwà Yorùbá yóò mọ̀. Ògbóni ọ̀dùn fún yọ ọ̀rọ̀ ni. Ibi gíga gíga láti mọ̀ ọ̀rọ̀ mọ̀. Èèyàn méjì mẹ́ta ló kọ̀ mọ́ máa yọ ni. Ibi gíga gíga láti mọ̀ ọ̀rọ̀ mọ̀. Ìjọba tó yẹ kí gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo wá yọ. Adéwálé lùlù fún wa ibi gíga ọjọ́ ibi gíga lóṣù. Bẹ́ẹ̀ ni o iwájú lójúgùn ń gbé. Òkè níjọ òkè lẹ́yìn fún òkè. Ìran ọmọ Yorùbá ọlọ́pọlọ pípé ọ̀mọ̀wé ń bẹ àgbẹ̀ ń bẹ iṣẹ́ ọnà ń bẹ kákó ni mọ́ra. Ìwà ọmọ Yorùbá ni. Kápọ̀ nílé káyẹ́ni sí. Ìṣe ọmọ Yorùbá ni. Ká sọ̀rọ̀ tútù tó yọbi lápò. Ọmọ Yorùbá ló ní. Òwe ìbáwí. Ọmọ Yorùbá ló ń pa. Òwe ìkìlọ̀. Ọmọ Yorùbá ló ń pa. Òwe ìwúrí. Ọmọ Yorùbá ló ń pa. Tọ́rọ̀ bá sọnù. Òwe la fi wá. Àkànlò èdè ń kọ́. Ọmọ Yorùbá ló ń lò. Ibi gíga. Ibi gíga gíga lọ́mọ Yorùbá yóò mọ̀. Ibi gíga gíga láti mọ̀ ọ̀rọ̀ mọ̀ Yorùbá. Ibi gíga gíga láti mọ̀ ọ̀rọ̀ mọ̀ Yorùbá. Adéwálé lùlù fún wa ibi gíga ọjọ́ ibi gíga lóṣù. Bẹ́ẹ̀ ni o iwájú lójúgùn ń gbé. Òkè níjọ òkè lẹ́yìn fún òkè. Ìran ọmọ Yorùbá ọlọ́pọlọ pípé ọ̀mọ̀wé ń bẹ àgbẹ̀ ń bẹ iṣẹ́ ọnà ń bẹ kákó ni mọ́ra. Ìwà ọmọ Yorùbá ni. Kápọ̀ nílé káyẹ́ni sí. Ìṣe ọmọ Yorùbá ni. Ká sọ̀rọ̀ tútù tó yọbi lápò. Ọmọ Yorùbá ló ní. Òwe ìbáwí. Ọmọ Yorùbá ló ń pa. Òwe ìkìlọ̀. Ọmọ Yorùbá ló ń pa. Òwe ìwúrí. Ọmọ Yorùbá ló ń pa. Tọ́rọ̀ bá sọnù. Òwe la fi wá. Àkànlò èdè ń kọ́. Ọmọ Yorùbá ló ń lò. Ibi gíga. Ibi gíga gíga lọ́mọ Yorùbá yóò mọ̀. Ibi gíga gíga láti mọ̀ ọ̀rọ̀ mọ̀ Yorùbá. Ibi gíga gíga láti mọ̀ ọ̀rọ̀ mọ̀ tuntun wá. Ẹ ò ní rí wá délé, ẹ ò ní rí wá láyé. Ibi gíga lọ́mọ Yorùbá. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. So in tí mo kàn fẹ́ ká wo, because we don't have to use all the video, but at least you got the message from this short video.
pé ìlú kan wà tó ń jẹ́ Estonia 1.3 million ní. Ẹ má bínú gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí Facebook wa. I'm not sure what happened, but for whatever reason we lost network, or not network, signal back to the Facebook, but we are back on it, and we continue the conversation. Lẹ́ẹ̀kan sẹ́ má bínú gbogbo ẹni tí ẹ wà lórí Facebook pé the Facebook went down during the course of the program. You have not missed much. Mr. Koiki, please, how can I get this song? This particular one, okay. Maybe I upload it sorry Facebook, and you can download it from there. I'm not sure whether I can send it as a. Okay, a lot of people are still asking for the link. I just started sending the link in sound. One very link. No, sorry, not copy on me. Èyí tẹ́ ń béèrè link yẹn ó máa dọ́dọ̀ yín nísinsìnyí. Ó kò dé ìyá wa kan ti send 250 yẹn kò ní bàjẹ́ fún yín. Ẹ ṣé gan ni wọ́n ti share receipt pẹ̀lú mi. Thank you so much. I can confirm that I've seen the receipt. Ìyá wa kan ní leave this Obasanjo alone. He's a wicked element. He knows that no right choice can repair Nigeria again. Only separation. The truth is far from him. They are confused already. I don't want to listen to what he was saying. Ìkà ni Ọbásanjọ́ ìkà. Gbogbo wọn la mọ̀ pé Nàìjíríà ò lè work o. Ó ní káwọn èèyàn lọ mú right choice. Right choice wo lẹ fẹ́ mú? Ìbọ̀lẹ̀ ti fẹ́ right choice. Ẹ má ẹ̀kọ́ deceive yìí. Kò ní bàjẹ́ fún ìyá mi Grace. Ẹ̀yin náà ti bá wa fowó sínú kinní yẹn. Bàbá mi Ọlá Zico. Ẹ̀yin náà ti fowó sí i. Okay, èèyàn kan náà ṣì ń béèrè link. Ẹ jẹ́ sáré send the link yẹn sí ẹ jẹ́ tún sáré wẹ̀ tó béèrè link. Okay, I think that's about it so far. All right. Now let's come back and finish this up. So at Solori Estonia, can not waste too much time. The line is now officially open. I will be taking calls should you want to. Okay, ìtẹ̀ ń béèrè link yẹn látòrí orí KOIKIMEDIA studio. Okay, mo ti rí yín ẹ̀gbọ́n mi Benson. Màá lọ mú jáde màá share pẹ̀lú yín. So my line is open now should you want to also add your own input. But let's stick to the studio line. Ẹ jẹ́ n gbé studio line wá sókè kó lè show nínú tí mo ṣe níbí báyìí. Because the studio line is where I want us to call. Once again, mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí from wherever we're watching. I'm trying to get a studio line up there. It might be no. Because our studio line, our covered lane. Okay. I hope we're not having problem on the Facebook again. Yeah, that's the studio line. I won't show you. Okay. No. Yeah, that's the studio line. And let me now translate it here. Yeah. So the line is open now. Now, let's not waste too much time on Estonia. We go to the next country. I think we have a caller that is coming through. Okay, on back up. For a few minutes. Gbogbo ẹni tẹ́tí bá wa contribute ní alẹ́ lórí security fund yẹn. We could not have said more than thank you enough. Ẹ ṣé gan ni. I have made my contribution through PayPal last week to Minera. Thank you so much. If you have done a PayPal, we appreciate, but we're just saying that if you can give us another $10 on the Minera GoFundMe, it's the same kinini. So let's look at Georgia. Georgia is 3.7 million. It's about 6 hours flight from here. Again, these are countries that came out from Soviet Union. We go to Kazakhstan quickly. Kazakhstan, a Central Asian country. Gbogbo population wọn kò ju ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sẹ́yìn tẹ́wọ́ lórí Facebook. I don't know what happened, but we lost the connection to the streaming to Facebook. Thank you so much. The Facebook is back now. Both our Facebook. Something is still wrong with the Facebook White Lion. Okay.
I double check again because my monitor is by, and I think both is back. I don't know what is going on, but definitely it doesn't seem to be stable. Yakako manager Lale. 18 million in Kazakhstan. They have their own flag, as you can see there. That's their color of their flag. Their population is 18 million. They have their own currency. They have their own official language, and that is about it. Now let's go to the next country, Kyrgyzstan. So gbogbo àwọn ìlú yìí nísìn tó bá rí visa lọ nísìn wà náà lọ síbẹ̀ wà lọ máa ṣayé níbẹ̀, whereas a nílẹ̀ tí tọ̀dọ̀ tiwa tó yẹ káwa náà máa ṣayé lórí. Kyrgyzstan population is 6.5 million. They also have their own official language. They also have their culture. And as you can see there, their culture is different from the other culture. And that's the reason why the culture of Kyrgyzstan has a wide mix of ethnic groups and culture, with Kyrgyz being the majority group. So imagine our majority. Àwọn kan wá nítorí pé àwọn kan náà wọ́n fi tẹ̀lé wa lọ torí ẹ̀ka máì tí pín kúrò lára Nàìjíríà. Then irú Ọbásanjọ́ wá ń sọ fún yín pé ká lọ make the right choice ní 2023. Irú choice wo lẹ fẹ́ make pẹ̀lú àwọn criminal politicians tó wà níbẹ̀ yẹn. Latvia gbogbo population àwọn ilé òtẹ́ wọ 2 million. Tẹ bá ti wọ́n wọ́ to the right hand side ẹ ti rí ibi tí mo ní population wà. So population yẹn kò tó 2 million. 1.9 currency wọn euro. Ẹ jẹ́ ká lọ wo index passport tí máa fi wọ̀n wá yẹn. Torí ìdí tí mo ṣe ń ṣe gbogbo kìíní léraléra ni pé just to tell you that ìgbà tí mò ń bá wọn kó mi yẹn sọ̀rọ̀ wọ́n ní tí mo mọ̀ pé gbogbo tó máa ní yẹn Nigeria is a big economy, is the kìíní kan, it's all lies. It's just to deceive people. So now tẹ́ bá wo ìtàn wo ìnísìn, this is your Nigerian passport as it is right now. Ṣé rí gbogbo ibi tí red wà yẹn? Because I can see my screen. I have about 3 multiple screen with my mobile phone. Mo kí ìyá mi ní Canada, àwọn grandchildren, ṣàlàáfíà ló wà. Mo kí bàbá wa Salami. Ẹ má bínú lórí Facebook. We seem to be having some technical problem. The streaming stopped at some point. Moriembe Aziz, welcome on board, my brother. Ọlọ́run àbá ń yọ ẹ́, á kó ẹ yọ nínú gbogbo wàhálà tí ó wà nínú ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀yin tó kù náà. Ilẹ̀ Yorùbá á gbé wa níbikíbi tí gbogbo wa bá wà lágbàáyé. Lẹ́ẹ̀kan sí i, ṣẹ́rí screen tẹ́ ń wò níwájú yìí nísìnyí, ṣẹ́rí pé passport Nigeria ló wà to the right, to the left hand side. But passport Nigeria yẹn, ìwọ máa rò pé bó ṣe máa ń sọ, ó mọ̀ pé tó bá ń gbọ́ táwọn òyìnbó yẹn tó bá ní Nigeria is a big economy, is blah blah blah, is blow blow blow, tó máa ń sọ àwọn òyìnbó big grammar tó fi kó wa lẹ́rú. Mo kí bàbá wa Amadu Stephen, Mr. Biola Olúọdẹ, àwọn orúkọ gbẹ̀ngbẹ̀m ni àwọn ẹ̀ máa ń bá yàn tọ́jú forest ní ẹṣin gan ni. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí platform lálẹ́ pẹ̀lú wa. Sórí bí Nàìjíríà tí wọ́n rò pé it's meant to be a good country, great country, the biggest Africa, the most populous black nation, gbogbo kìíní yẹn kò ń ṣe fáwa ló ń sọ fún wọn sọ. Ẹ má bínú, mo mọ̀ bí a fáànì ń wọnú broadcast, but ẹ bá a manage. Gbogbo ilé is just a deceit. Our line is open until when I'm about to go there. People will call in, but at least I can continue to. That means people are enjoying the program, and it's a late night conversation. They lọ sí ibiṣẹ́ lọ́la, kò sí school lọ́la, bí àwọn kankan ló lọ sí ibiṣẹ́ lọ́la. Now a fẹ́ lọ wo ìlú kan tó ń pè ní Latvia. Tí bá fẹ́ travel láti Nàìjíríà lọ sí Latvia, ǹjẹ́ mo ní di visa àbí mo kàn máa lo Nigerian passport mi máa kàn fi lọ? Ẹ rántí pé Latvia, gbogbo Latvia population wọn kò tó 2 million. So I lọ sí number L for Lima. Ṣẹ́rí àbẹ́ẹ̀rí èèyàn mélòó lórí pé number 1 màmá èèyàn mélòó lórí Latvia? Ṣé kí n increase the front yẹn díẹ̀? Ṣé gbogbo yín lẹ rí Latvia? Tẹ bá rí Latvia, ìlú wo ló wà before Latvia, ìlú wo ló wà after Latvia? Ìyẹn ni máa fi mọ̀ bí ẹ rí. Àti pé ṣé ẹ rí pé Latvia, the sound is perfect. Ó ṣe jàre Aziz. Èèyàn mélòó lórí Latvia? Ẹ rántí pé Latvia ìlú kékeré ni. Ìyẹn máa tẹ̀ rò pé irú Nàìjíríà máa bounce Latvia pé àbẹ́ ẹ̀ ṣí èrè. Ẹni jẹ́ káwọn ọmọ wa ṣeré wá sọ́dọ̀ yín. Kí lẹ ní lọ́dọ̀ yín? Àwa ta ní gbogbo nǹkan. Kò ní bàjẹ́ fún yín, Mr. Ọládélé Ibrahim. Èèyàn mélòó lórí Latvia?
nínú screen yìí. I know it's a bit dark, but òun ni ẹ jẹ́ mo bí mo lè increase front yẹn díẹ̀. So mo ti increase front yẹn dáa nísìnyí, so àmọ́ láti wá tún scroll padà wá sísàlẹ̀ díẹ̀. Mo fẹ́ kẹ́ keep an eye. Okay, ó dà kí mo ní láti padà sókè because number L là ń wá. Òun náà ni mo ṣe wá ń bẹ̀ yẹ. Èèyàn mélòó lórí Latvia? So Latvia ló wà ní àárín méjì Laos àti Lebanon. So Latvia òun ni ó wà láàárín Laos, Lebanon ló wà nísàlẹ̀. Latvia yẹn nísìn ìwọ tó gbé Nigeria passport dání tí òun rò pé ìlú ní Nàìjíríà, ìlú tó dáa, ìlú alálùbáríkà, ìlú bla bla bla, ìlú blo blo blo, ìlú tí irọ́ ti pọ̀ nínú ẹ̀ tí ìwọ ò mọ̀, because ní àgbáyé wọ́n respect Latvia, Latvia ò respect Nigeria. Ìwà dẹ̀ máa rò pé ó yẹ kí Nigeria bully Latvia because tá a bá wo population Nigeria lénìí wọ́n lè sink Latvia sínú ẹ̀ lẹ́ẹ̀mí 300. Latvia nílùú yìí jẹ́ lọ padà kó lè rí. Ìlú tá à ń pè ní Latvia lélẹ̀. Gbogbo population wọn lénìí kò tó 2 million. Òun ló ń wò yìí. Euro ló ń ná Latvia, òun ló ń wò yìí. Ibi tí mouse mi tó ń lọ round yẹn. Somebody said, I worked with some of their citizens some years back. Okay. Now you will expect that ó yẹ ká lè lọ sí Latvia now. Ṣèbí Nàìjíríà wọ́n máa sọ pé Nàìjíríà wà okay. And this is part of why we are saying to those of you at home that if a country that is less than 2 million wọ́n ní president tiwọn, so kí ló ṣe táwa náà lè ní president tiwa? Kí ló ṣe táwa náà lè ní currency tiwa? This is their president. Egis Lavit, ẹ jẹ́ ká lọ wẹ̀ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. President wọn lélẹ̀ is only 67 years old. He was born in 1955, 5 years before the fake independence of Nigeria. Nationality Latvian, but tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí abẹ́ Soviet Union nílùú yìí wà. Tó bá imagine pé tó bá jẹ́ pé wọ́n ṣì wà lábẹ́ Soviet Union, ṣé ògo bàbá yìí máa jáde láti wá náà fi jẹ president wọn? Ìbéèrè ni o. He was a previous minister for justice of Latvia from 1993 to 1994. So that means just immediately after tí wọ́n break away from Soviet Union, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe díẹ̀díẹ̀. Wọ́n ní minister for justice, wọ́n ní minister for this. Ìgbà tó yá ó kàwé díẹ̀ sí University of Hamburg. Ó níyàwó, ó ní ọmọ. Ìgbà tó dẹ̀ yá ó náà fi contest. Wọ́n dẹ̀ dìbò fún bíi based on pé wọ́n believe ẹ̀. Egis Lavit is a Latvian politician, a lawyer, and a political scientist and a jurist who has served as the 10th president of Latvia. So látijọ́ tí Latvia ti kúrò nínú Soviet Union, this will be their 10th president. Ìwọ wá ṣe ń sọ nísìnyí pé Nàìjíríà kó má pín o, ká lọ máa dìbò, ká lọ máa ṣe wàhálà o. Bàbá Ọbásanjọ́ wá ń sọ fún yín níbí báyìí nísìnyí. Bàbá Ọbọ́lágídò yẹn ó wá ń sọ nísìnyí. Ó ní Nigeria make wrong decision, Nigeria will consume you. Bàbá Nigeria ti consume already, get out. Àwọn orin Nigeria ṣe fẹ́ consume. Ṣẹ́yìn ò gbọ́n pé Nigeria ẹ̀yin ò consume Nigeria. Tí fáàmù ti yín níná, fáàmù àwọn èèyàn níná, kò sí security nínú fáàmù, ẹ̀yin níná nínú fáàmù yìí, ẹ̀yin lómi, ẹ̀yin lo power tọ̀dọ̀ ti yín, ẹ fi jẹ́ kí gbogbo nǹkan ṣiṣẹ́ nínú fáàmù tọ̀dọ̀ ti yín, but ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀dọ̀ yín fáàmù ò ṣiṣẹ́. Mo kí ìyàwó Elizabeth Adesanya. So tírú bàbá ìbáṣe wa ń jẹ́ kẹ́ pé irú ó dẹ̀ ti sọ tẹ́lẹ̀ náà ẹlẹ́nu ṣókóṣókó ni. Ẹ jẹ́ n lọ play fídíò kan tó sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ n lọ mú fídíò yẹn wá fún yín, because ó ti sọ fún yín pé ẹ̀yin ọ̀dọ́ ni kẹ́ lọ bá rò pé òun lòún máa bá yín jà. Ẹ rí bó ṣe ń sọ̀rọ̀ gan, ẹ rí pé ẹnu yẹn gan kò dá ṣáká mọ́, because àgbà ti dé. Ó ti ṣèjọba, ó ti ṣe military, ó ti ṣe gbogbo ẹ̀, ó ti kówó jẹ, ó ti ṣe tó máa ṣe. Ẹ wá expect pé kí Ọbásanjọ́, mo ṣì wà lórí program bàbá, mo ṣì wà lórí program. Àbọ̀rọ̀ mi yé yín nísìn. So kí ni mò ń try láti fàyọ́ mẹ́ ni pé ẹja agbọ́n tí Ọbásanjọ́ sọ níbí. Now you see,
you Obina, you have everything going for you. And everything going forward, Baba. Please, things are bad in Nigeria. But my number is to cover do it. Your number is because it depends on you. Whatever my generation might have done wrong, they can forgive you. And I will be the first to admit that my generation has done a lot wrong. Forgive it. It's for your generation to do it better. Do anything better. I feel in Nigeria. Don't just sit down and complain. He's protecting his business and his family. You're right, Baba. Sitting down and complain is like the anger of a critic. Only can you complain? Only can you be on the same you have to be proactive. And you have to make sure you get enough of what I call critical mass. We can judge nearly 1 million. Shut it down. Like-minded people interfere. Yes, we can bring about a change. Not violent. And you can bring about a change if you get critical mass people. Judge 1 million. That are ready to slug it out. Everybody slug it out. I always say when this old out of the way, they are not going to go out of the way. I want to know. You have to make them you have to make it uncomfortable. I'm not talking about that. But bringing pressure to bear. Bringing pressure to bear. Make it uncomfortable. You got that way. Now, so tí wọ́n bá ṣe ń dúró pé eléyìí ni kó wá sọ bí ìrìn àjò wa ṣe máa rí, we are all going to. Sórí in tó sọ yẹn gangan òun ló máa consume wa tá a bá ti tètè lọ. Ó bẹ́tà kẹ́ pé studio line gbogbo ẹni tó bá fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Ẹ má try láti pe any other number. Studio line yẹn ìyẹn stable dáadáa. Òun dẹ̀ ló wà lórí screen yẹn +44 yẹn. So ẹ má try láti pe any other number. Mo mọ̀ pé ní nọ́mbà mi lọ́wọ́ but studio line yẹn òun ni kẹ́ pé kò ní bàjẹ́ fún yín o ẹ̀yin tí ẹ ti fi owó sí ibi tá a ní kẹ́ fi sí lọ́tùn lósì. Ó máa wà confam ìyá mi Grace dada ó máa ti wà confam so owó tẹ́ fi ránṣẹ́ síbẹ̀ a máa ṣó ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí nísìn ẹ ló kọ́là ẹ gbóhùn sókè. Ẹ kalẹ́. Àwọn nìyẹn. Mo bá nìkan sọ̀rọ̀ ní ọmọ àtìkù lára àwọn ọmọ òní. Mo bẹ́ ni ẹ sọ̀rọ̀. Mo ní sọ̀rọ̀ pé òbí lè ṣe olóbi máa ṣe wà. Hello? À ń gbọ́ yín. It seems mo wá sọ pé nìyẹn mo ní òbí ò lè rárá ọ̀ olóbi ò lè ṣe mo ní yàrá àwọn mẹ́ta àti àwọn tó gbé sílẹ̀ mo ní kò tẹ́nìkan tó lè ṣe nǹkan ní gbogbo wọn mo ní ṣé òbí fẹ́ lọ àjẹ fún àwọn ológun yìí pé táwọn ológun máa dá lóhùn ó lọ máa pa àwọn èèyàn mo ní sọ mo ní tí wọ́n rò pé Buhari báyọ̀ ti kú ọ̀hún wà láyé ẹni tó mọ̀ ṣé ó lè jọ ọmọ Yorùbá tàbí kó jọ ọmọ Ìgbò kọ́mọ̀ tí wọ́n yọ kúrò pé wọ́n fẹ́ ṣèṣe àsìkò yìí. Ẹ ṣe gan-an bá mi pọ̀ mo ti ráyìn náà. Wọ́n á sọ fẹ́ nìyẹn pé ó jẹ́ wọ́n ẹ̀sẹ̀ wá sọ fún pé ń fi jẹ̀ ní ọ̀sán. Ẹni yẹn mo wá sọ pé to be just like the fashion tí ń fi àfúrà pé tó o pé kò bí ọ̀gbìn mo ní kò tẹ́lẹ̀ kẹsàn-án kó lè jẹ̀ nǹkan tí kọ́ríṣọ́ yẹn ó sọ pé gbogbo nǹkan jẹ́ ti Fúlàní tó wà lẹ́yìn mo ní nítorí tí a bá ti wà bẹ́ẹ̀ kò sí kẹsàn-án tó lè jẹ̀ Nàìjíríà. Mo ní kí n ṣe pé mo ní Nàìjíríà kò tẹ́lẹ̀ tó lè jẹ̀ rárá tó lè ta ìbọn kálukú lọ́dọ̀. Wọ́n sọ fẹ́ ẹni ìgbà tí mo sọ fẹ́ ẹni yẹn sọ pé ó ní kò sí nǹkan tó ń gbà nílẹ̀. Mo ní àtọ̀ tó rí bá ṣe ń tẹ̀sí wọlé mo ní ọmọ àìsíjẹ̀ tàbí kan pa. Mo ní kí bàbá wa tí ó gbà wọlé fún lẹ́ máa parọ́ máa ìsìn pé ó kú ní pé mo ní tó gbogbo kárígbé bàbá bàbá fi kú lẹ́yìn. Mo ní kò sí nǹkan kan
Fúlàní, mo ní Fúlàní ló ń àjẹ́ńdá yẹn, mo nílò ìfẹ́ta wọn kálukú tó pé tó Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ṣé gan-an. Ẹ ṣé gan-an. Thank you so much. Thank you so much. Ní pẹ́ lórí ètò yìí so that a máa lọ sùn. I think I will wind it down in just under tí wọ́n máa fi di 2:30 because a ti ṣe program yìí tẹ́lẹ̀ lánàá a kàn ṣe refresher ni. So Lithuania, as you can see there again, kò tó 3 million, 2.7 million. And àwọn ìlú yìí bí èèyàn bá fẹ́ lọ síbẹ̀ láti ìlú Nàìjíríà, you will definitely also need a visa, to some of these countries, as I've been saying. I think we have a new caller that is coming from Dublin, 353. Let's go straight to Dublin, Ireland. Hello, caller. Hello, Yeah. 1 minute, Daddy. Ṣé ẹ tún rí pé tó bá máa lọ sí Lithuania, ó máa láti gba visa láti Nàìjíríà. Ìlú yàn rẹ̀ ju 3 million. Bọ́ bá jù sínú Nàìjíríà, ó máa consume lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. But òun sọ fún wa pé tá a bá máa wá sọ́dọ̀ àwọn, ẹ lọ gba visa kẹ́ tó wá sí Lithuania. Ẹ gbóhùn sókè bàbá wa. Gbogbo parọ́ lórí ọ̀rọ̀ tẹ́sán yẹn, because ó jẹ́ kí n rántí ìsàn yẹn bá àdúrà. Ó ní embassy ní eré àgbẹ̀fọ́ ní Èkó bẹ̀ yẹn. So àwọn ṣe ń gbìyànjú láti travel ńgbà yẹn. Kí n bá sọ fún yín pé gbogbo fake document la kó lọ sí inú ibẹ̀ yẹn. Nígbà tó ń ká pé la kó lọ, wọ́n tún nà wá jáde kúrò nínú ibẹ̀ yẹn. Ní ọdún náà lọ́hùn ó ti pẹ́ o. Ní ọ̀dọ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, áńtàdì lágbára Ọlọ́run sá. Ṣe rí ó kàn jẹ́ pé àwọn èèyàn wa a mọ̀ pé oṣù gbogbo èèyàn ló ẹni lómi wò pé I don't want that. Ní ọ̀rọ̀ bàbá Bẹ́lá ṣe ń sọ àná bàbá dé bọ̀ àná má dé kó jẹ káwọn kò pọ́sibù kí èèyàn fẹ́ ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tí ò ní sí ìwàhálà tó ní kò sí nǹkan tó wọ́n ní àtìgbọ́wọ́ lọ́wọ́ nìkan kò tójú lọ́wọ́ ìbùrọ̀ kò pọ́sibù kò jẹ́ kó má là kankan lọ sà. tó yẹ ní èmi kàn fẹ́ rán wa létí nǹkan kan nígbà níbi gẹ́gẹ́ bí ọmọdé mi tí mo rántí ní sọ years back nígbà tí mo wà torí mo ṣe wà lóyìnbó mo gbé village kan ní èyí parọ́ fún yín. So village tí mo gbé yẹn mo kò ní dárúkọ ẹ̀ but níwájú Ọlọ́run àti èèyàn mo mọ àwọn gbogbo àwọn ọmọ bòròrò nǹkan yẹn àdáǹpè ní Fúlàní ìdílé kan darandaran yẹn bòròrò la máa ń pè wọ́n nígbà yẹn kúrẹ́ẹ̀tì ní ọ̀rọ̀ táìmù yẹn wọ́n máa ń jẹ búrẹ́dì àti 7up ló jẹun àjẹpà nǹkan tó máa ń rà ní ọ̀dọ̀ àwa Yorùbá ní ìtọ́ba ti wá àwọn ìkọ́ jẹ búrẹ́dì àti 7up lọ níwájú Ọlọ́run kan tí àárẹ̀ máa ń lọ sí inú tá a bá ṣe pé ọdẹ lọ́ngbà yẹn tá a máa jọ gbẹ lọ ọdẹ ó ní àwọn ọdẹ kékeré kan tó máa ń ṣe gúrúùpù jẹ gbogbo a máa pè ní ìgbé alágbogbo àdìpọ̀ tá a máa wọnú igbó lọ a máa rí àwọn àbà wọn ti ní àwọn àbà ní gbogbo àyẹn ní gbogbo àwọn ìgbèríko bẹ̀yẹn ń gbà yẹn ní gbogbo àwọn ẹran gidi kan wà ní gbó ní táìmù yẹn ta. So àwọn kan tí wọ́n wá sọ pé jẹ́ rí àwọn èèyàn wa à ń tẹ̀sí ara wa gan nípa mi ò fẹ́ sọ pa ẹ̀sìn ọ̀tẹ̀ àtòrí àwọn pípò yìí àwa la sọ pé wọ́n lẹ́sìn àwọn a máa ń tẹ̀sí ara wa gan kí Ọlọ́run bá kó jẹ́ kí adóye ọ̀tọ̀ ní ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ ní ìṣẹ̀ṣe gbogbo ẹ̀ ó yàtọ̀ síra wọn because àwọn pípò yìí náà ń sọ yìí ní gbogbo táìmù tí mi sọ yìí gan tí n bá parọ́ Ọlọ́run ọba tó dá ní orí inú mi ò tá a bá ń sọ ní mùsùlùmí ni tá a bá ń kírun ní mọ́ṣáláṣí tó bá ká táìmù kírun ẹ̀ tí ẹ̀ níbi gbogbo ọ̀sẹ̀ náà ní oúnjẹ tán máa ń dè mọ́ ìfúnpá tán fi máa ń dà sí àwọn kìnìún tán fi fi ara àwọn kìnìún tán fi ń da ẹran yẹn tó jẹ́ pé àwọn òkàkọ́ ti fi ara kìnìún tán fi ń da ẹran yẹn. tí n bá sọ wípé kàn ń bọ́ àwọn kìnìún tán so mọ́ nǹkan kan tán fi máa ṣòwò. àwádìí wọn àwọn gbogbo ìmọ̀ àwọn tó jẹ́ àwọn kẹlẹ́sìn wa ọkàn gba gbogbo kìnìún yẹn sí ànọ́dá wéè Ọlọ́ọ̀ba nìkan lọ́ba tó mọ ẹni tó ń sìn ọ́. Because èmi máa ń sọ kankan pé tó o bá tínú ẹ̀ bá ti mọ́ tó dẹ̀ ti gbọ́ àpẹẹrẹ Ọlọ́run lọ́tọ̀run gbogbo ètò ò bá dẹ̀ ti pànìyàn tó ò ti ẹ̀rẹ́ ẹ̀bọ tó ò ṣe bàjẹ́ dúkù
you be allowed to protect yourself. Only so ọ̀rọ̀ ti dé táìmù tí ló yẹ pé àwọn èèyàn lè láti tẹ̀sà ara wọn. Láti jẹ́ ká mọ̀ ká jà ká mọ̀ pé kí ni mo fẹ́ Yorùbá ní. Gbogbo àwọn nǹkan tí Yorùbá ní. Bàbá tó bí bàbá tèmi tó jẹ́ kókó padà tó ṣe bàbá tó jẹ́ bí three to my father. Olówó dẹ̀ náà bàbá yẹn. Tí wọ́n bàbá yẹn kò lè bọ́ history tí gbogbo ẹ̀ táà náà dẹ̀ bá àwọn tó jẹ́ bàbá wa tó ń ṣe sọ́dọ̀ ìdá àwọn kékeré kan táwa náà rí ìjẹ́ máa bẹnu sọ. Tó bá lọ sínú igbó mo fi Ọlọ́run búra torí ọ̀jọ́ lé náà bàbá tiwa náà ti wá. Tó bá lọ sínú igbó kán tó wá lọ tẹ̀dó sí tán tẹ̀dó sí sìn bí ó jẹ́ wá ju ilẹ̀ dárúkọ ọ̀bẹ yẹn. So níbi àwọn ibẹ̀ yẹn kódà ìlú ibi Ọ̀yọ́ nípa ti wá yẹn ó jẹ́ ibi ìrírí àwọn olóyè Sunday Igboho tó jẹ́ pé Igboho rí àná ní gbogbo bẹ̀ yẹn. Tí n bá sọ fún yín tàbí tó bá lọ ní igbó ìtàkó wọ́n ní àwọn bàbá mi sì ó máa pé 94 nínú oṣù yìí. Wọ́n lè sì wà láyé wọ́n lè wà ìsáńtìlẹ̀ wọ́n máa sọ sórí oríṣiríṣi fún wa tí wọ́n dẹ̀ fi rọ́kun tó jẹ́ pé àwọn gan olúọdẹ náà ń pè wọ́n. Wọ́n máa ní àwọn bàbá wọn báyìí tó bá tó àwọn kankan wà tó jẹ́ pé táwọn bàbá wa bá lè sọ pé tó bá lo nǹkan àwọn ẹkùn wọ́n máa mọ̀ sílẹ̀ ní àràǹdì kò sí bàbá nǹkan náà tó kó déyàn ó jẹ́ ẹranko ló wọnú kí kò ní lè jáde. Kí wá lóde àwọn kìíní àwọn nǹkan dẹ̀ ní ẹ jẹ́ káńtì ẹ̀wọ̀n Yorùbá ẹ̀ bá ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe ẹ bá wà púpọ̀ ẹ̀ tó ń dágbára sí àbàbà olóyè Sunday Igboho ọmọ ọlọ́lẹ̀ ọmọ gbogbo ẹ̀ jẹ́ ká dìde ká tó gbọ́ kìíní a ní láti ṣe láti ìsàlẹ̀ náà káwọn gbogbo kìíní yìí ṣe kó ẹgbẹ́ gbogbo àwọn tó ń jẹ́ olórí wa náà fẹ́ ká lò wọ́n fẹ́ kí amúléṣọ àwọn táàdẹ̀ ń sọ yìí àti tipẹ́tipẹ́ náà wọ́n ti ń gbé kọ́kọ́ wọn ti tán lórí AK-47 náà ti ń gbé káwọn ẹ̀gbọ́n ti ní ìṣàkàbùlà yẹn rìn káàkiri. Tí ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ pàtó màwọn tí Yorùbá kan ní táìmù yẹn gan ní 80s ní 70s tí Yorùbá kan bá gbé Yorùbá tí ní tí ò ń ṣe ọdẹ wọ́n sì máa kọ́ bẹ́ẹ̀ pé kí ló ṣe. Tí bá sọ fún pé ọ̀rọ̀ tí ní ti ṣẹlẹ̀ for long time káwọn èèyàn dẹ̀ mọ̀ ní nǹkan bí ọ̀rọ̀ mò ń sọ ọ̀rọ̀ bí ọmọ bíi 92, 93 àwọn náà táìmù kan tó yẹ pé láwọn ibi ìlérí àti ìgbìngbà ẹ̀ pé àwọn pípò ìdí ń dá náà wọ́n dẹ̀ ti máa lọ dá mọ́tò dúró tó máa báwọn èèyàn sùn wọ́n dẹ̀ lọ jí nǹkan tó jẹ́ àwọn bolúrú yẹn. Ẹ ṣé gan ni bàbá torí àsìkò ni thank you so much and I think ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé ìdìmọ̀ àmín adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa tó bá wa sọ̀rọ̀ tán èyí tí wọ́n sọ ni pé gbogbo tó kálukú bá ní ti ìlànà ti ẹ̀sìn tí o gbé dání ẹlòmíì mọ bó ṣe lè bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ láti inú Quran ó mọ bó ṣe lè bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ láti inú Bible bó dẹ̀ jẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ náà ni ẹ má yẹ ká fi para ẹ jẹ́ ká lò ó ní àsìkò tí a dé especially tá a bá máa ṣe mega rally ẹgbọ́n sókè alàgbà. Ẹ káàbọ̀ ètò ní àwọn ni. Alákọ̀ọ́kọ́ tí wọ́n kọ̀ fẹ́ sọ àwọn Fúlàní wọn kì í ṣe Mùsùlùmí ibi téèyàn máa ti kọ́kọ́ mọ̀ ẹ jẹ́ ká wo ẹni tí wọ́n gbé tí wọ́n pa kí ló ṣe fún wọn ẹni tó bá jẹ́ lẹ́sìn kí ni ẹni yẹn ṣe fún wọn tó fi gbé tó kidnap ẹ̀ tó fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá tiẹ̀ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ tó filẹ̀ gan kí ni ẹ̀tọ́ wọn láti gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé ẹni tó lẹ́sìn máa ń ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ̀sìn Mùsùlùmí kọ́ wọn nìyẹn wọ́n tó wá gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n wá pa dànù ọ̀pọ̀ ọmọ obìnrin yẹn tó lọ bí wọn rà so ìyẹn ti fi hàn pé wọn kì í ṣe lẹ́sìn àwọn tó dẹ̀ tó ga wọn tó wà níjọba wọn rẹ́dí láti ṣe nǹkan kan sí ìyẹn apá kejì ní pé Nàìjíríà ò lè dáa kò sí reason tí Nàìjíríà fi fẹ́ dáa ẹni tó bá lè rò pé òbí fẹ́ délé ó fẹ́ lọ ṣe nǹkan kan wọ́n fòbí tán everybody because bàbá tó kọ̀ síwájú tó kọ̀ Nàìjíríà ìpọ́jú sọ̀kọ̀ ìrọ̀lẹ́ ìmúkọ̀ òògùn ní òkè tábàtì wá pé òbí tó bá gbòbí síbẹ̀ tó bá pa láàrin ìjọ mélòó kan kí la máa ṣe because everybody ti ẹ̀rọ ń lọ sí àwọn tó sọ pé àwọn òbí díẹ̀ tó bá wọlé tóbi bá wọlé lóòótọ́ tó bá wá pa kí ló máa ṣe ìyẹn bẹ́ẹ̀ now
Ọbásanjọ́ tó ń jáde tó ń sọ̀rọ̀ yìí láti bí ọdún mélòó tó ti kúrò níjọba tó mọ̀ pé constitution yẹn kò lè fún wa ní development kí ni ó ti sọ lórí ẹ̀ kí ló ti ṣe nípa ẹ̀ kò sọ anything nígbà tó di bọ́ọ̀lì pé ló fẹ́ break nsìn tó máa dìjẹ wọn lọ́wọ́ tó máa di ogun wọn lọ́wọ́ tó máa di àwọn ọmọ tó ń tò láti kó sípò lọ́wọ́ ọ wá ń sọ pé wrong choice right choice wo la fẹ́ make under this situation tó fẹ́ develop yẹn now kò sí pé ìfẹ́ destruction yẹn Nàìjíríà gbogbo olú tó wà tí ọba lọ gbogbo olú tó develop láyé ó máa ń dàbí the countries in a country because local government state government even àwọn little communities tó wà outside local government wọ́n máa ń ní bí mini government tí wọ́n ní òun ló máa bí easy láti lè manage gbogbo àwọn èèyàn tó ń gbé nù ní gbogbo nǹkan máa fi máa lọ déédéé Nàìjíríà ò lè rí bẹ́ẹ̀ because àwọn Fúlàní wọ́n ti lọ ṣe gbogbo state ilẹ̀ lọ́dọ̀ wọn níbi tí ò ti síbi tó wọ́n ti ń wọlé now tẹ́ bá sọ pé kí wọ́n restructure Nàìjíríà tí wọ́n bá restructure àwọn state tó yẹ pé wọ́n wà báyẹ̀kù yẹn kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí wọn. So ibi tó yẹ káàyàn ti mọ̀ pé àwọn pípín dẹ̀ ní agbára yìí wà lọ́wọ́ wọn sí so wá ìkẹrù pé wọ́n máa ṣe nǹkan tó máa favour everybody tó yẹ pé at the end of the day ó máa jẹ́ the service fún ara wọn so kò sí wọ́n yẹn fẹ́ ṣe anything ní Nàìjíríà gbogbo nǹkan tó ń ṣe tí gbogbo British àti EU tí gbogbo wọn jọ ń jáde yìí sí wọ́n fẹ́ fi deceive everybody because fi maintain the situation and EU tó ń wo pé àwọn fẹ́ gba gas àti Nàìjíríà kò lè work gas line ọmọ apáàsì ẹ̀ láti north gba Algeria gba gbogbo ẹ̀ lọ ṣe north tó yẹ pé èyí tó ti yẹ pé epo pipeline gan wọ́n yẹ̀ ṣe gbà àwọn ọlọ́dẹ lóníkàlùkù lọ já títì ẹ̀ wọ́n lọ ìfẹ́ gáàsì fẹ́ dé Europe láti Nàìjíríà láti east tó fẹ́ gbé pipeline kọjá nǹkan mẹ́rin lọ́fẹ́ fi sọ láti east títí dé tó bá fi jáde ní gbogbo African country so gbogbo nǹkan tó ń ṣe problem gbogbo kan wo service interest wọn but wọn wo viability àti long term effect àti impact on the people in the society káwọn èèyàn wá jẹ́ ká dìde àwa kan ti rẹ́ẹ̀dì lágbára Ọlọ́run kọ́ ṣe declaration owó bá ṣe máa jẹ́ Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa tó bá yẹ pé lórí òótọ́ la dúró lé ní Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa tó bá yẹ pé lórí irọ́ la dúró lé ní kọ́lọ́n wà pẹ̀lú àwọn tó bá dúró lórí òótọ́ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ submission yẹn la ní. ẹ ṣé gan thank you so much. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ máa ṣe àdúrà fún àwọn ẹbí olóògbé tí wọ́n pa ní Ọ̀wọ̀ ìyẹn beautiful sister wa tí ẹ̀ ń rí yẹn Ọ̀pádélé Rachel àti bàbá wa Owólabí àdẹ̀rántí gbogbo àwọn tó kù náà. Hello caller. Hello bro, school kẹta lẹ́ o. Ẹ káàárọ̀. Ẹ bá mute background please. Mo ti mú tẹ̀. Ẹ tí ì sẹ́ẹ̀dì ilé kẹ̀sì mi ẹ kàn reply pé ó kéde. Ọmọ àdáwọ̀ yín. All right. Tẹ̀rí contribution mi ní pé bàbá Ọbásanjọ́ yẹn but anybody in a right thinking faculty any Yoruba anybody born Yoruba person tó bá tún listen sí bàbá Ọbásanjọ́ yẹn ṣe bastard Ọlọ́run dáríjì bàbá yẹn 76 we have chance wọ́n tún pé wá padà ní fún civilian for 8 years no bàbá yẹn kò tiẹ̀ yẹ kán tiẹ̀ ní bàbá kí ló ti máa ń pè é bẹ̀tà àbí kí ló máa ń pè é máa prophet yẹn tó ń sọ pé yípo ní Ọbásanjọ́ mi ò dáàtò ẹ̀ lóòótọ́ nǹkan tó bá jẹ́ Yorùbá ni bàbá yẹn ni ìyá tó fi Yorùbá jẹ yẹn kò yẹ kó fìyà jẹ Yorùbá ẹ bìlí òpé tàbá balógun wọn máa ìgbẹ́kẹ̀lé general police tó kú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ sábà pé àbàràbà gbígbé tí wọ́n gbé nígbà yẹn gan ló máa pa máa yẹn. Haúsá Fúlàní níjọ́ tí wọ́n ti wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì èèyàn wọn wo mélòó ló kówó jẹ táwọn expose tí wọ́n disgrace bẹ́ẹ̀ olórí burúkú ni bàbá tó ń pè l'Ọbásanjọ́ ẹ gbàgbé ẹ̀ contribution mi ò jù bẹ́ẹ̀. ẹ ṣé gan ni good evening Odile ẹni tó ń béèrè pé Ògbómọ̀ṣọ́ is not Ọ̀wọ̀ bóyá ẹ ṣe notice pé Ọ̀wọ̀ yẹn ti wà níbẹ̀ látijọ́ tó ti pa àwọn èèyàn wa lọ́wọ́ làwa ti gbé yẹn síbẹ̀ akọ̀ṣẹ́ add the picture this is like the latest update of people that we've known that have been killed
I've left those there as a reminder for every one of us. So I know that Ogbomoso làwọn tó kú yìí, but Owo is the people that were killed in that particular Catholic church. Because of my time, I will not take too many calls because I'm getting a bit tired and I need to go to bed. Ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀ tó ń pè wá. Yes, sir. I can't, Mr. Koiki. I push you, sir. Oluwa Maso Agbara Indi Oto, sir. We really appreciate your effort, your time you have given out already for the struggle. We pray that Ọlọ́run náà àánú rẹ̀ yóò jẹ́ ká jèrè ilẹ̀ náà. I just want to talk about the donation. Though níbí báyìí a ti try not to make our own part, but ní ó dà pé kò option countries kò sí location náà ń bẹ. In the option countries yẹn kò sí location náà ń bẹ. Then kò ṣáà ṣiṣẹ́ for now on location náà ṣá. That is about the donation. Then one. A mọ̀ pé àlówó as such fún ìrìn àjò yìí, but tí ohun tí àrò tó bá ṣẹlẹ̀, they will be the one to bear more loss. Our elites like Otedola, like Adenuga, like our Mama wa Lakija, all of these people, we only have our life to secure. They have not only their lives, they have also their properties to secure. We are not planning for anything bad, but if the federal government come in the other way, and there is a need for us to defend ourselves, definitely their properties, what they think they have, may go for it. Not from us, but from the government of Nigeria. I totally agree. So we are beseeching them, we are begging them to come to this thing, to this matter. Because when it escalates, they will definitely be the one to bear much more loss. Not only life, but also properties. I will law school by now. We don't have properties to lose as such. We don't have business to lose here. But they have businesses. Yes, even though they say they have more abroad, but they still have at home. They should come to the aid of the Yorubas. So that they'll come in. We are begging them. Let them come to the aid of the Yorubas. Let them come to this donation. Let them do something to help us. So that is one aspect. I'm calling on them, the Otedola and Kom Adenuga, the Alakija, and many other prominent Yoruba businessmen, too, with the politicians. When it happens, it will touch them. Then about restructuring, I think Tinubu by now should have known that there is nothing for him to campaign to the elite in the West. People don't want to even to the elite. They've been using restructuring to deceive and lure them into another boat. But now, advice is restructuring my foot. So, which means there is nothing for him now to use to campaign because his vice has said restructuring or selling to hell with restructuring. So why would these people now, this elite, now they have known that the vice of their proposed candidate is now saying they are not going to do restructuring? Why would they not come and join us so that we get this thing and get the hell out of this mess? So thank you very much, Mr. Koiki. So those are my words. Restructuring is not possible. Let them come back home. We are begging them now before it's too late. According to the warning our father had given to the Fulanis. Even this warning is relating to the Yorubas also before it is too late. Let them come home now. Thank you very much, sir. Thank you so much. That is, I think we have just maybe 2 calls that have come through. Let's see if we can get through to them. And then we're going to wind down the program. I really appreciate our time. I know
The broadcast has been in and out. These happen sometimes because there could be technical glitch. And I say thank you so much to everyone that have joined us so far. Yoruba Bedu, I spoke with him yesterday. He's doing very well. He's probably just been busy, and that's why he has not been able to join us online, for his program. But there's nothing wrong with him. I spoke with him, like I said yesterday, so he's doing very well. I want to return back to my screen, my full screen here. So, just as we say, Nigeria never happened to us. Before we close the broadcast tonight, Intimofeki Bugwamaroti is that there is no way that the country will not dissolve, even if the Yoruba or the Igbo or the Biafrans or the Arewa, even the other ethnic groups, wants to keep Nigeria. Because economic-wise, Nigeria is gradually falling apart. Nigeria has been put in a situation that the whole system, when you look at the economy, when you look at the insecurity, and when you look at the indices, World Bank is so World Bank is becoming worried for Nigeria because the country is bankrupt as I speak to you right now, completely total bankrupt. But a lot of Nigerians are probably not seeing that yet. They are hoping that things will change, things will become better, but nothing is going to get better. Rather than getting better, it will get worse. We will not be coming out in the morning, so at least I'm sure you know that because we're running a late night broadcast now. I'll be on the Star Radio UK at 11 o'clock. Then I will not come out as long as there's no need for breaking news or any news. But I will come back out just about late night for the Friday edition of the program. We'll probably take one more call and then we'll wind down. Hello, caller. Yeah. I mean. Yeah. Olórí burúkú ni bàbá yẹn and the self-centered person. So nǹkan tí ọkọ̀ ní ẹ̀kọ́ ní pé lórí ọ̀rọ̀ tó fọ́n mi ṣe sọ yìí a lè ṣe bí àpẹẹrẹ tó tí wọ́n bá ṣe di launching that is bóyá máa lè yàtọ̀ láwọn ọ̀dà group ní àwọn tó bá ní lórí fún wọn tó bá mọ̀ pé kí everybody can set a date everybody kan lè wà online everybody dey donate ìyẹn ò ní pé kí owó tó ń san lẹ́nu tó dájú máa sọ $10 monthly kó máa lọ. The explanation for one thing, I can't say what to my day. Okay. You need to go my better. All right, we'll work on that. Yeah. Mo the first thing joke so far ọmọ Yorùbá. Táwọn Fúlàní bá ń wá. Tó bá irú bó ṣe ń kidnap wọn yẹn, ebi ò fi pé ó jẹ́ kó máa tẹ̀lé wọn wọnú gbó lọ. Even at the one point, wọ́n bá máa kú wọn kú bọ́ọ̀ bá ní kú wọn ní kú. Ẹ wo orúkọ tó ṣẹlẹ̀ sí máa ẹ̀ kò mọ́jọ. Ọlọ́run má jẹ́ ká rí ìgbà ìwẹ̀ the first thing, ó bẹ́tà fún pa mí síbẹ̀ yẹn. They understand. And àwọn èèyàn tó bá wà ládùúgbò náà tó bá jẹ́ broad leader káwọn náà jáde. Tí Fúlàní mẹ́wàá bá wá 200 èèyàn bá jáde, wọn ò lè mọ ẹni yẹn lọ náà. Wọ́n máa sá lọ pẹ̀lú mi. Táwọn èèyàn wá máa jẹ́ èyí náà bọ̀bọ̀ ọ̀gbìn. Àwọn tí wọ́n wà lé kọ́ máa gba ìjẹ láìsí yẹn. Lóníkàlùkù àdúgbò àwọn bí ọkọ̀ títà àwọn bí bàbá Ìjẹ̀ṣà bí kílẹ̀ ń pè wọ́n. Gbogbo wọn ẹlẹ́dẹ̀ start telling people that kí àwọn èèyàn lè máa múra. Gbogbo wípé eléyìí ó ti tó bẹ́ẹ̀ pé kọ́kọ́ máa wá máa tẹ̀ ẹ̀rù bá àwọn èèyàn wú àdé. Thank you so much. Let's see if we can get this person in and then that would then wind us down. Okay, it seems even the WhatsApp has got frozen. Well, I think we've had enough, and I can only say we appreciate you. If you can't get through, Toba Dia Leola, I'll be back for the late night. We will start early so that we have a bit of more time for calling as well. I'm not going to come out in the morning so that everybody will have enough sleep. So I'm going to be sleeping now as well. Let us continue to say to those that are doubting Thomas that Yoruba is not going to go. Yoruba will leave Nigeria because we are not Nigerians and there's nobody that can stop that. The military might of Nigeria is not as the military might of Soviet Union.
Soviet Union, as at before Koto break, they had 5 million military personnel. 5 million. Ni wọ́n ní. Ẹ jẹ́ ká fún ẹni ní tẹ́ bá ti lè manage 1 minute. After 1 minute, I'm gonna have to wind you down because we need láti lọ. Go ahead. No, sir. I can't let you go. Get it for me 1 minute. Thank you. Sherry, each time about you saw Yoruba nation yìí, yaba wa make sure orúkọ èèyàn kan. Ó máa ń dàbí pé ẹ jí mi ní ojú oorun ni. Ẹ̀dẹ̀ monitor òní Ọbásanjọ́ yẹn. Bàbá yẹn ò ń ṣe èèyàn. Èèyàn lè máa gbé ògo fún ẹgbà bẹ́ẹ̀. Because mo ní any reference tẹ́lẹ̀ dá nípa Ọbásanjọ́ tó dá. Wọ́n ní tọ́ ọmọ ẹ, ó sì fún ẹ ní ìsinmi lọ́jọ́ iwájú. Ẹ bá ń bi bàbá Ọbásanjọ́, ọmọ wo ló tọ́? Nàìjíríà ni ọmọ ẹ. Ó ṣe ní nígbà ológun, ó tọ́ ọmọ ẹ. Ọlọ́run ti fún ẹ ní ògo, Ọlọ́run ti fún ẹ ní àsìkò pé kò tiẹ̀ túbá, pé kò yíwà padà. Ọlọ́run ti gbé ẹ sí. Ó ṣiṣẹ́ fún. Wọ́n kàn gbé ẹ jáde. Wọ́n dẹ̀ gbé ẹ sórí platter of gold. Tí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ti ń pariwo pé nígbà ẹ̀ ń ké o, wọ́n pariwo fún ẹ o. Ìhun kan náà ń pariwo fún o. Wọ́n dẹ̀ gbé ẹ jáde, àwọn kàbá ẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe, wọ́n dẹ̀ gbé ẹ sí. Síbẹ̀ náà, ò túbá náà. Wọ́n ní eṣinṣin kò ń gbọ́ fèrè ọlọ́dẹ, ó máa jì sí kòtò ni. Nǹkan tó bá fẹ́ ṣe ló máa ṣe. Òun lọ̀rọ̀ bàbá yìí. Kò ń ṣèyàn kíyàn lè máa fi yan gan. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀. Ó Nàìjíríà, wọ́n pè ìlú ní Giant of Africa. Wọn ò ní library tó jẹ́ pé ó mú the best library ní Nàìjíríà táìmù tí tó kò lè yẹn nígbà tó wà lórí oyè ní civilian. The best library ó wà ní Lagos Island. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ City Hall. Best library. Ẹ wo library tó wù mí sí. A whole giant of Africa. Giant wọn ní library tó níyẹn. How come? Téèyàn bá tiẹ̀ fẹ́ wò, téèyàn bá fẹ́ wò pé ká tiẹ̀ wò pé èèyàn ò jalè, èèyàn ò jí nǹkan gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Báwo ni Nàìjíríà ò ní ṣe ní library ó máa ju tiẹ̀ lọ? Ṣé sálárì ẹ ló fi kọ́ library yẹn? Agriculture tó ń ṣe ilẹ̀ tó gbà tó ní, ṣé oògùn ẹ ló fi gbalẹ̀ yẹn? Ṣé owó ẹ ló fi ralẹ̀ yẹn? Ìtìjú ni fún bàbá náà. Bàbá náà ò ní direction, kò lè tọ́ka sí nǹkan kan. Olóhun tó kó lè sọ pé òun ṣe. Ju pé wọ́n á ní ó sign contract. Ọbásanjọ́ ló sign contract Econet, àbí ṣé yẹn náà sọ? Ṣé yẹn ní empowerment fún gbogbo ọmọ ìlú? Ó wá dìde sí at the age of 80. Ó wá ń sá kiri. Wọ́n dẹ̀ ní tọ́ ọmọ ẹ̀ kó fún ẹ ní ìsinmi lọ́jọ́ nígbà tí wọn náà bá darúgbó. Ó ti lẹ́ẹ̀mejì lọ́dọ̀ fún ẹ ní opportunity yẹn. Ó tọ́ ọmọ ẹ̀, ó wá ń sá kiri báyìí. It's a shame pẹ̀lú gbogbo education tó ní. Fúlàní tí ò ní education, Buhari ò ní education tó ẹ. Bó ṣe ń darí ẹ̀ kí gbọ́kọ́ bó ṣe ń darí yín. It's a shame on you guys. Kẹ́bà ní ìtìjú. Àwọn ọmọdé, àwọn ọmọdébí, a ní ìtìjú. A lè fi Nàìjíríà yangàn nílùú òyìnbó tá a wà yìí. Even ó ti àwọn girlfriends wa tá à ń fẹ́ lóbìnrin lọ́kùnrin. Wọ́n ní kò síbì kan tẹ́lẹ̀ type lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà pé ká tiẹ̀ lọ fún holiday. Ìlú wèrè. Ṣé ká tiẹ̀ sọ pé vacancy wà nílùú òyìnbó yìí? Ká sọ pé vacancy wà lóyìnbó yìí, wọ́n ní the prime minister. Ṣé Nàìjíríà gan lè vote pé kí ló Ọbásanjọ́ ìwà ṣe prime minister lù yìí? It's a shame. Wọ́n bá ní ìtìjú wọn jókòó. Òun ṣe owó ló ń pa ìtìjú. Wọn ò ní ìtìjú. Àwọn bàbá yẹn rùn. Ìgbẹ́ rùn lára gbogbo wọn. They are shame. Idiot. Ó wá jáde sí. Ó ní wrong. Òun gan ṣé òun kò wrong ní 1999 tàgbé sí? Ṣé òun kò wrong? Òun gan wrong ni. Olúfàlàyé gangan la fẹ́. Òun gan wrong.
ẹ wá ń sọ wrong kí ló fẹ́ ṣe Obi ní ká dìbò fún none of the above kò sílẹ̀ tó wúlò ní gbogbo wọn wọn bá ìdí túlù yẹn tó ká máa gba Yorùbá nation kò sí anybody tó wúlò ní gbogbo wọn because kò sí nǹkan tó ń fẹ́ ṣe wọn kàn máa ẹ kẹgbẹ́ Tinubu sí ẹ lọ kọ́lẹ̀ lẹ́ni ẹni Yorùbá ẹ lọ kọ́lẹ̀ lẹ́ni kí Tinubu bá wọlé Tinubu máa legalize illegality ó máa sọ illegality ó máa sọ illegality gbogbo àwọn òfin tí National Assembly ò lè sign láti jọ yìí nítorí pé wọ́n bẹ̀rù pé kí àwọn apá kejì máa feel Ọlọ́run orílẹ̀ ní ìwà ẹ lọ kọ́lẹ̀ kí Tinubu bá wọlé orí Tinubu náà ti máa sign àwọn nǹkan tó jẹ́ pé kò yẹ kí wọ́n sign ó jẹ́ pé ẹ̀yin Yorùbá gan máa gé kàjẹ́ Tinubu máa gbà wọ́n sign ẹ̀ because ó believe bó máa gbé òun fún gbogbo olè tóun ti dálẹ̀ Yorùbá is a shame pé ànígbà Yorùbá yìí nation yẹn kó jẹ́ ọmọ èèyàn kó jẹ́ anybody ló dúró síwájú bulldozer yẹn a máa crush ẹ̀ dànù ni a crush ẹ̀ nú ẹ̀mí a crush inú ayé a crush ẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà nínú atẹ́gùn nínú òjò nínú òru lóru lọ́sàn-án gbogbo wọn la máa crush lágbára Ọlọ́run Ọbásanjọ́ kan ò lè dúró sí kójọ́lá la máa gbé kójọ́lá náà máa declare bọ́básanjọ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ lálẹ́ ìní against ọ̀la yẹn ohun ẹ̀ máa mú mi mọ̀nàmọ́ná mú ohun ẹ̀ kò ní rí ṣe ẹ ṣe bàbá. ẹ ṣe gan ni tó ẹ rí i pé ẹ̀gbọ́n wa wọ́n ní táwọn bá wà lójú oorun táwọn bá gbọ́ Ọbásanjọ́ pẹ́rẹ́ báyìí ohun yẹn máa dá straight lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ohun ayọ̀ la máa sùn àní wá ní àárọ̀ ní program bá ṣe máa ń wá látijọ́ Monday ìjọ Tuesday tí à ń run ní morning section so that I need enough sleep so that at least nobody would have to be because whatever notification my face did so I'm not going to come live tomorrow but I'll be out for the Star Radio at 11 o'clock the tó bá wá dalẹ̀ àtẹ̀wá ṣe program wa ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ wà lórí Facebook that we had some hiccup during the program I believe tonight from what I've looked on the GoFundMe we started with about Shemase the Mamas. I think we've made about $400 and something dollars, 447. I might be wrong, but I think I wrote down 17,469 la fi bẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ n show on the screen here. Mo kíyàn bàbá mi Emmanuel mo mọ̀ fẹ́ pè lẹ́ǹkan. I'm sure pé I catch up lọ́la. I want to show the screen one more time. So that is the screen. I believe we've been able to at least raise somewhere close to $450 today. Imagine if more people between now and end of August, about 5,000 of us, tabanfi $10, see, it will add up. Eshegoni Yami, Liz Dada. I think I have a video I can show us of one. It's an old video. Obama Chief Sunday Adeyemo Igboho. I think a lot of people love to see some of these old clips. Not this one. Amawawa ni Osun Osogbo. I don't know what has happened. Whether you're having the same problem. Atenika send owó láti bí by sínú náírà, but for whatever reason, their network in owó yẹn ò wọlé rárá. So I think that the shop and more out. To the day. Okay. Now boys all of just what White Lion has been wanting. I just want to tell you so. You now bring 1 Chadian or 1 Malian. Go to Banana Island, go to all those rich area. You build a house of over 100 million. Instead of you to get a private security company to work for you. You now bring 1 Chadian or 1 Malian. He comes, you pay him peanuts. Before you know it, you bring other 20, 30 people and they all fill your gates. And you are happy that you are sleeping. You and your family are sleeping with your 2 eyes closed and those guys are there watching you. They are going to tell you,
what those guys are doing, they're taking all your information. They're getting ready for us. So, if you think today you're doing yourself a favor by hiring people from Niger or from Libya or from Benin or wherever you call them, and they speak the same language with our brothers in the north here, you think you are doing yourself a favor, you lied. ẹja tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ó ti ń zẹ̀zẹ̀zẹ̀zẹ̀ bọ̀ báyìí o. Yeah. Go to Banana Island, go to all those rich area. You build a house of over 100. Ṣẹ́gun Mr. Akim here, we made $447 tonight. Àtúnpùṣẹ̀ lọ́la. Million. Ẹ build ilé 100 million. Ẹ wá lọ gba àwọn tó wá láti Mali. Anyway, ní tèmi ti ń pariwo látijọ́ ìtẹ́lẹ̀ ni. Ẹ gbọ́ mi jàre, bá mi mo fẹ́ show. I'll call it 100 million or 50 million. Ẹ wá lọ gba. Ẹ lè lọ tún kíní ìwò Harold Smith òun lélẹ̀ àti Mrs. Carol Smith. Harold Smith, ẹ rántí Harold Smith tó sọ fún wa ní 1959 ní wọ́n ní òyìnbó tó sọ fún wa pé British rig election. Ìyá wa tí mo ń fẹ́ orúkọ wọn lẹ́ẹ̀kan lélẹ̀ Lady K lélẹ̀ gbogbo àwọn tó ti ṣe pẹ̀lú àṣemọ̀ post kíní then lọ́la àwọn Twitter space 3 months after Deborah killing, way forward and lessons. Ẹ rántí Deborah á ti gbàgbé ẹ jẹ́ àgbọ́gbò owó ṣàjàre owó ṣàwó bàbá dámì. Ṣèfìní èmi àti wọn lájọ gbà tá à ń lọ lélẹ̀ kan náà trip wa kan náà lélẹ̀ gbowó ṣà no Fulani in our land again Ṣèfìní. I don't want any effort. Àwọn náà dẹ̀ sign in that fight àìtí fan kankan ìjọba rò pa ń ṣeré ni. Ìgbà tá à ń lọ sí Ìgàngán lélẹ̀ ìgbà tá à ń lọ sí Ìgàngán èmi àti wọn lájọ wà nínú mọ́tò gbowó ṣà ẹ bá ra àwọn sójà tó kó kalẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn ìkíló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n wò wá tá a fi kọjá ni. Mega rally ń bọ̀ ẹ lọ máa gbáradì ẹ lọ dira ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé. Ìgbòho ní kí n sọ fún yín pé kẹ́ lọ dira dáadáa bó jẹ́ Bible ló mọ̀ ń lò bó jẹ́ tàbátí àdáni anything bó jẹ́ òfin rányàn kan bẹ́ẹ̀ lọ sórí òkè kọ́ lọ máa ṣàdúrà fún ẹ but we need every one of you out because eégún wà nínú ìgbàlẹ̀ tó máa jáde láìpẹ́ ó kù díẹ̀. That was how people knew I was in Nigeria. A lot of people never even knew I was there until they saw me in this video. This is one of my videos. Even if I push video, you do that. Ẹjọ́ ńlá. Ìgbà tá a débi táwọn sójà yẹn wà, Ìgbòho ní kó park mọ́tò ó bọ́lẹ̀. Ó ṣílẹ̀kùn báyìí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó bọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bọ́lẹ̀ bọ́tà. Ó sọ fún ẹ̀rí gbogbo àwọn sójà yẹn. Àní sọgbó tó kù nínú fídíò yìí. Ẹni tó bá tẹ̀lé wa lọ ló mọ tó ṣẹlẹ̀. Ó sọ fáwọn sójà yẹn pé bá ṣe ń lọ yìí à ń lọ nìyẹn. Tá bá gbọ́ tíbọn kan bá dún pẹ́rín tíbọn bá dún pẹ́n. Àwọn gbọ́n dẹ̀ ti sign ní tàn fàì àìtí fà kankan. Ó ti sọ fáwọn Fúlàní pé àwọn alálẹ̀ ní kẹ́ kúrò ní igbó wa. Ẹ sọ fáwọn Fúlàní tó wà ní igbó. I don't want any effort in the one land again. Stephanie. I don't want any effort in the one land again. Stephanie. I don't want any effort in the one land again. Stephanie. I don't want any effort in the one land again. Stephanie. Ẹjọ́ ńlá. I don't want any effort in the one land again. Stephanie. I don't want any effort in the one land again. Stephanie. Àní lè jù báyìí lọ lálẹ́ yìí mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí
I'll try and bring this video close to where we can use it. You know, you can look at the pop it jáde to send a sí wa lórí WhatsApp. You know, adúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa látòkè délẹ̀ pátápátá. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Liz Dada, Òòṣà, Ìgbòho, jẹ́ kó mọ̀, owó baba dami, akíbà màmá kíyàwó wọn. So ẹ̀yin èèyàn wa, àníri jù báyẹn lọ, ohun ayọ̀ la máa sùn. Ẹ jẹ́ á gbọ́ bàbá wa Imam Ọ̀fà níbi tí wọ́n ti ń sọ pé bíyàn bá kọsẹ̀ ní Nàìjíríà, ó dé ọ̀run nìyẹn o. Thank you so much, Lógún Ọ̀fẹ́n. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Ó dàárọ̀. Èèyàn kan ní those army agents. Ẹ̀yin ọ̀tẹ̀ mọ́ tó èmi mo wà ń bẹ̀ pẹ̀lú wọn. Wọ́n gbé táǹkà, gbé gbogbo ẹ̀ wá. You know, wọ́n fẹ́ tó bí 20 soldier whatever bí kí ló ń pe vehicle. Wọ́n fẹ́ ju 20 lọ. Nígbà tá à ń padà bọ̀, wọ́n fẹ́ lynch gbogbo wọn ní Ìgbòho ló save wọn. Ìgbà àwọn boys yẹn fẹ́ lynch wọn dànù, kọ́ pa wọ́n dànù síbẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ìgbòho ló no, àpá sójà o, Fúlàní làwa bájà, àfẹ́ Fúlàní nínú igbó wa mú. Ó dẹ̀ ti sọ pé àwọn alálẹ̀ máa dìde, ẹ sọ fún Fúlàní tó wà nínú igbó, alálẹ̀ ń bọ̀ o. Ohun ayọ̀ la máa sùn. Bye for now. Wọ́n ní Nàìjíríà lè sọ fún ẹ̀rí bẹ́ẹ̀. Nàìjíríà tó fẹ́ ní dedication, tó fẹ́ ní infrastructure, wọ́n fẹ́ ní ohun kan náà fẹ́ ní ẹwà náà fẹ́ ní bọ́ọ̀dù ẹ̀ sọkún ìran rẹ nígbà yìí. Mo hóòpù tí ẹ gbà ìwọlé ní mo rí. Àfáàwé náà wá sí òun lórí wọn na ọmọ wa ládàá ó ní ìwò fún ọmọ kíkà nù wọn. Kọ́lá tí Nàìjíríà bá gbá bọ́ọ̀lù tí a bá yẹ ìlú wà náà tó wà fún. Ẹyẹ géèmì eré pa ẹgbẹ́ nìyí ní gbogbo nǹkan kò sẹ́ni kí ló kò sí pa. Lẹ́yìn ọkọ̀ ọ̀sẹ̀ kò lè lé òkú lọ́sùn náà. Kò sí náà kò sómi. Kó fóònù ọ̀nà lọ ọdún mẹ́fà wọn ò ní sí eruku pàrọ̀ àdúgbò tó. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful.